म्हज्या भावा तूं आज उबे रावताय, म्हज्या भयणी तूं आज उबे रावताय, कित्याक उबे रावून आमी ताका दिन वाचुया, ताका गितां गावया, ताची स्तुती करया, ताका अप्पा बापा म्हणून उलो मारया. तो देव अब्रामाचो, तो देव इसाकाचो, तो देव जाकोबाचो, तो देव म्हजो आनी तुजो. स्तुती करूया सर्वेस्परा, वाखणूया दुनिया देवा. Come on everybody. स्तुती करूया सर्वेस्परा, वाखणूया दुनिया देवा. स्तुती करूया सर्वेस्परा, वाखणूया दुनिया देवा. स्तुती करूया सर्वेस्परा, वाखणूया दुनिया देवा. देव अब्रामासू, देव इसाकासू, देव जाकोबासू, सगळ्या संसारासू. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. तो देव मुसो आणि तुझो. हालेलुया. तो देव म्हजो आनी तुजो. स्तुती करूया सर्वेस्परा, वाखणूया दुनिया देवा. स्तुती करूया सर्वेस्परा, वाखणूया दुनिया देवा. सोडवून दिल्ली इस्रायला, आमकां दिता पाकी मनशा. सोडवून दिल्ली इस्रायला, आमकां दिता पाकी मनशा. स्तुती करूया सर्वेस्परा, वाखणूया दुनिया देवा. स्तुती करूया सर्वेस्परा, वाखणूया दुनिया देवा. देव अब्रामासू, देव इसाकासू, देव जाकोबासू, सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो आनी तुजो. रसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. 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 स्तुती करूया सर्वेस्परा, वाखणूया दुनिया देवा. स्तुती करूया सर्वेस्परा, वाखणूया दुनिया देवा. देव अब्रामासू, देव इसाकासू, देव जाकोबासू, सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो. एकामेका सांगया न्ही. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव, तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव, तो देव म्हजो आनी तुजो. स्तुती करूया सर्वेस्परा, वाखणूया दुनिया देवा. स्तुती करूया सर्वेस्परा, वाखणूया दुनिया देवा. स्तुती करूया सर्वेस्परा,
वाकणूया धन्या देवा स्तुती करूया सर्वेस्परा वाकणूया धन्या देवा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. 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 Thank you, Lord. We praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you for your anointing. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. सर्वेस्पराक आमी गीत गायले सोडवणीची कबार दिसान दीस आमी गाजोवंक आसा ताची महिमा राष्ट्रामध्ये प्रगट करा परजामध्ये ताची असर्या वर्णिया कित्याक सर्वेस्पर वर्तो वोट स्तुती ताका फावो सगळ्या देवा प्रास भयंकर देव तो राष्ट्रामध्ये आमी सांगूंक फावो सर्वेस्पर राजा Praise the Lord. 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 We have come here to bless and lift up our praises to a covenant keeping God. Sollo kellia deva kami argandite asam. Abraham kello sollo to visrong na. Tuka kello sollo to kedinkus visron sona. Ami tari visran to amka visron sona. To am sodev. He's our God. एकमात्र देव ताचे विणे दुसरो देव ना. That's our faith. Amen. 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 आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पराची स्तुती कर मुझे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करू आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आणि ताचे उपकार केदीं कस विसरा नाका एक घडी परतोळे तांप्या ताचे उपकार आमी नियाळ्या कितें ताणें दिवंक ना वो श्वास ताणें दिवंक ना गी जरी तरी आज सकाळीं बेड्डांतल्यान उठ्ठाना तुजो श्वास नातलो तर आज तूं खंय आसतें आज तूं खंय आसतोय हांगा आसतोय की पेट्यांत आसतोय तो बक्षिता अपराध बक्षिता सगळे तुजे अपराध बक्षिता सर्व तुज्यो पिडा पयस करता ताका अर्गां दिया ताका वर्णिया स्तुती करया जय जय म्हणया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या हालेलुया तुका सोम्या जेजू हालेलुया तुका हालेलुया 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 ताका अर्गां दिया तर तुमच्या त्या जिन्यात आयिल्ल्या खातीर ताका अर्गां दिया अर्गां तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 एकच देव तो एकमात्र देव तो ताका सोड आमचो देव ना ओरा वाशिरी थँक यू लॉर्ड प्रेज यू जीसस थँक यू हालेलुया जीसस आमी ताका अर्गां दिया ಇರುಳು ಹಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಸರೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದೆಯಾ యేసయ్యా యేసయ్యా ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಇರುಳು ಹಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಆಸರೆಯ యేసయ్యా యేసయ్యా స్తోತ್ರ దేవా ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರಾ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರಾ
ഇരുಳು ಹಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಆಸರೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ഇരുಳು ಹಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಆಸರೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ഇരുಳು ಹಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಆಸರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ഇരുಳು ಹಗಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಆಸರೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. యేసయ్య యేసయ్య స్తోత్ర స్తోత్ర యేసయ్య కోటి కోటి ధన్యవాద. యేసయ్య యేసయ్య స్తోత్ర స్తోత్ర యేసయ్య కోటి కోటి ధన్యవాద. యేసయ్య 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 కోటి కోటి ధన్యవాద. యేసయ్య యేసయ్య స్తోత్ర స్తోత్ర యేసయ్య కోటి కోటి ధన్యవాద. Thank you, Jesus. We praise you, Lord Jesus. You are our God. There is no one beside you. Oh Lord, we thank you. We praise you. We glorify your holy name. Lift your praises. ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ಇರಲು ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯ ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ಇರಲು ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯ ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ಸಂಗತಗವ್ಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ಏಕಮೇಕ ವಿಸಾರ್ಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ಇರಲು ಮಂತ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ಇರಲು ಪುಟ್ಟ ಮನೆಯ ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. యేసయ్య యేసయ్య స్తోత్ర స్తోత్ర యేసయ్య కోటి కోటి ధన్యవాద. యేసయ్య యేసయ్య స్తోత్ర స్తోత్ర యేసయ్య కోటి కోటి ధన్యవాద. Our God is a good God. He is an everlasting Savior, Alpha and Omega, beginning and the end. ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ಉಣಲು ತಿನ್ನಲು ನೀಡಿದ ಉಡಲು ಬಟ್ಟೆ ಕರುಣಿಸಿದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ಉಣಲು ತಿನ್ನಲು ನೀಡಿದ ಉಡಲು ಬಟ್ಟೆ ಕರುಣಿಸಿದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದಿರ. ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ಉಣಲು ತಿನ್ನಲು ನೀಡಿದ ಉಡಲು ಬಟ್ಟೆ ಕರುಣಿಸಿದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ಉಣಲು ತಿನ್ನಲು ನೀಡಿದ ಉಡಲು ಬಟ್ಟೆ ಕರುಣಿಸಿದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರೋಣ. ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ಆತ್ಮಶಾಂತಿ ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕರುಣಿಸಿದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ಆತ್ಮಶಾಂತಿ ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕರುಣಿಸಿದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ಆತ್ಮಶಾಂತಿ ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕರುಣಿಸಿದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. ಆತ್ಮಶಾಂತಿ ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕರುಣಿಸಿದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರ. యేసయ్య యేసయ్య స్తోత్ర స్తోత్ర యేసయ్య కోటి కోటి ధన్యవాద. యేసయ్య యేసయ్య స్తోత్ర స్తోత్ర యేసయ్య కోటి కోటి ధన్యవాద. యేసయ్య యేసయ్య స్తోత్ర స్తోత్ర యేసయ్య కోటి కోటి ధన్యవాద.
యేసయ్యా యేసయ్యా స్తోత్ర స్తోత్ర యేసయ్యా కోటి కోటి ధన్యవాద 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 रिलीजियस बेस्ट हम कंदिला खातीर अर्कांतुका जीसस वी थँक यू आमी स्तुती केली आमी गायन केले आमी ताका हरसिलें ताका अर्गां दिली तो कितें करते आसा सगळे तुजे अपराध तो बक्षिते आसा सर्व तुज्या पिडा तो पयस करते आसा तुजो जीव फोणांतलो तो निवारते आसा तुज्या माथ्यार मोगासो आनी खाकुळतीसो मुकुट तो घालते आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड व्हॉट कॅन वी आस्क आवर गॉड मोर देन दिस अचानकी वर्ते आमी कितें सार येता रसनार तो रसना आमी आमच्या ह्या अर्गा स्तुतेन तो आमकां बक्षिते आसा आमच्या ह्या अर्गा स्तुतेन तो आमचो मोग करते आसा काकुळतीचो मुकुट तो आमकां दिते आसा वी आर द किंग अँड क्वीन ऑफ द किंगडम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस राय आनी राणी आज आमी जाल्या अनशेकन किंगडम हालानांतलें तें राज्य आमकां मेळ्ळां इट्स एन अनशेकन किंगडम तें हालोवंक साध्य ना बिकॉज it's come from our God, our Savior, the beginning and the end, the soon coming King. That's our God, the Alpha and the Omega. Amen. That's our God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Acts 1:8. धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 1 वाक्य 8 अशें म्हणटा पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समार्यांत आनी संवसाराच्या पोंतांतावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात आज त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेवया सेव्या ताका वेलकम करया ताका येया म्हूण आमच्या काळजांत गुंडायेन ताका आमी सेव्या कित्याक ताणें सांगलां देवान सांगलां त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आमकां वचूंक आसा जेरुसलेमाक सगळ्या संवसाराक जुदेयाक समार्याक आनी परगटूंक आसा देवाचें नांव तोच म्हूण सोमी तोच म्हूण एकलोच देव किंग ऑफ किंग्स प्रिन्स ऑफ पीस अँड वी नीड दी होली स्पिरीट पवित्र आत्म्याच्या बळा शिवाय आमकां कितेंच करूंक जायना लेट्स रिसीव द स्पिरीट साध्य जाल्यार दोळे धांपा तुमकांच पळया खंय आसात तुमी जेजू परत सांगता तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो आतां सांगा तुमी मुझेर पवित्र आत्मो येतलो बळ म्हाका मेळटलें उपरांत हांव वेतलीं संवसाराक हांव वचून सांगतलीं म्हजो देव तो एकमात्र देव तो म्हजो सडवणदार ताचे शिवाय हांव कांयच न्ही ही हॅज टू इनक्रीज आय हॅव टू डिक्रीज दॅट्स माय गॉड दॅट्स युअर गॉड Let's receive the Spirit. Full measure, pressed down, running over, shaken, overflowing Spirit of the living God. Thank you, Jesus. तोड़ निरंतर स्तुति करूया हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Come, Holy Spirit. Thank you. Oh Spirit of the living God, fall afresh on each one of us. Oh Spirit of the living God, fall afresh on each one of us. Change us, melt us, mold us, reshape us, renew us. We are the pot, you are the potter. We are the potter, Lord Jesus. We are the clay melters, Lord Jesus. Melt us, Lord, melt us. Consume with your fire. Consume us with your fire. Oh fire, oh fire, oh Jesus, oh Jesus,
Let's receive. Receive the Spirit in full measure. Karzan moja astana aungai tolo davida bashi Pavitratmo karzan moja astana aungai tolo davida bashi Povidotmo karzan moja astana aungai tolo davida bashi Pavitratmo karzan moja astana aungai tolo davida bashi Aungai tolo davida bashi Aungai tolo Amen. Aungai tolo davida bashi Povidotmo karzan moja astana aunas tolo davida bashi Pavitratmo karzan moja astana aunas tolo davida bashi Aunas tolo Yes, come on. aunas tolo davida bashi Shake your feet. aunas tolo Your hands. aunas tolo davida bashi Povidotmo karzan moja astana aur tolo davida bashi Jump. Pavitratmo karzan moja astana aur tolo davida bashi aur tolo Oh, Lord. Thank you, tolo Jesus. davida bashi aur tolo Amen. aur tolo davida bashi Povidotmo karzan moja astana auzus tolo davida bashi Sustolo. Pavitratmo karzan moja astana auzus tolo davida bashi auzus tolo davida bashi auzus tolo davida bashi Povidotmo karzan moja astana au max tolo davida bashi Pavitratmo karzan moja astana Maktolo. au maktolo davida bashi au maktolo davida bashi au maktolo davida bashi Povidotmo karzan moja astana au gai tolo davida bashi Pavitratmo karzan moja astana augai tolo davida bashi au gai tolo augai tolo davida bashi Everybody. augai tolo davida bashi Hallelujah, 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 hallelujah 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 निरंतर स्तुति करूं या हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया 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 Thank you, Lord. Physician, Savior, Word of God, Way of Life, Bread of Life, Anointed One, Bright Morning Star, Deliverer, Emmanuel, El Shaddai, O Lord, El Rapha, El Rohi, Adonai.
आराधना आमी ताका करया. पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा रोमन्स 14:11 रोमाकारान बरयल्ल्या पत्रान 14वे अध्याय 11वे वाक्य. हांव जिवंत देव हर एकलो म्हजे हुजीर दिंब्यांनी सरपडतलो आनी हर एकलो आपलो थाळो उबारून देवाक वाखणतलो. Praise the Lord. 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 कितें हांव दिवंक फावो सोम्या पाटी कितेंच ना म्हजे संगी दिवंक शकता हांव हें आराधन. सगळो सांग म्हाका खाली करते आसा. सगळोच तुमकां खाली करा. बाबानो आनी भयणीनो एम्प्टी योरसेल्व्स. ओन्ली इफ यू एम्प्टी योरसेल्व्स आमी खाली केल्यार मात्र आमी कालतें जाल्यार मात्र देव आमकां वर्तो करतलो. कित्याक म्हळ्यार तो वर्तो देव. ही इज एन एल शेडाय, God of gods, King of kings, Prince of prince. He is our God. दिंब्यांनी आमी सरपोडया. आय एम नॉट आस्किंग यू बट आय एम जस्ट टेलिंग यू. तुम्ही चिंता जस्ट तुमच्या भितर चिंता that you have knelt down. तुम्ही दिंब्यांनी आसात म्हूण चिंता. देवा मुखार तुम्ही सरपडून आसात म्हूण चिंता. ताका तुम्ही आराधन करते आसात. आराधन करता आसतना तो तुमकां संपूर्ण रितीन मोगान आपल्या गोपांत घेते आसा. Oh God, oh Jesus, I love you, Jesus, I love you. जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ में प्रभु. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी. तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी. तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. El Shaddai आराधना Adonai आराधना Adonai आराधना येशुआ आराधना El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना. He's our God. Worship him with all your heart, mind, soul. तुझ्या संपूर्ण रीती तुका खाली करून ताका वर्तो करया. आमी खाली जावया. Let us decrease, let him increase. Oh El Shaddai. तेरे जैसे कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. सांगता कवी आम्ही. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी. तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. मेरा जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी. तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. El Shaddai. El Shaddai आराधना
एलोहिम आराधना अदोनाय आराधना येशुवा आराधना एल शदाय आराधना एलोहिम आराधना अदोनाय आराधना येशुवा आराधना एल शदाय आराधना एलोहिम आराधना अदोनाय आराधना येशुवा आराधना यापुढे हांव तुमकां साकोर म्हणना कित्याक साकराक आपलो दोनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापात हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय Worship Him. He's our God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नावांप्रास वर्ते नाव ताका दिलें अशें ताणें कुशीवेली भागवजाय म्हूण ह्या नावाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी Praise the Lord. 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 आनी परगटीचे म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्त म्हूण सोमी आमेन 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 ते नांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत ते नांव काडल्यार देंवसार सयत खाल जातात सर्वेस्पराचे नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो Praise the Lord. 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 कित्याक ते नांव वेळा काळा पूर्वी शब्द जावन आसलें शब्द देवा सवें आसलो शब्द देव जावन आसलो तें जावन आसा तुज्या आनी म्हज्या देवाचें नांव तें जावन आसा आमच्या सडोंदराचें नांव तें जावन आसा सोमी जेजू ख्रिस्त Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus. Jesus is the name. Jesus. Jesus is the name. Jesus. The name that is going to give us strength. The name that is going to give us the strength to move the mountains. Jesus. To speak to the problems. Jesus. To tell the sickness that you are not great. My God, my Jesus is great. Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Yeshua. Yeshua. जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह सारे गाए हम जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह यीशुवा तालियां बजा के यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम अपने नाम से जिंदाई मिलती है। यीशु नाम 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 की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 Hallelujah, 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 There's a power in the name. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. hallelujah, 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Be still and know I am God. शांत राहा. कित्याक तो देव जावन आसा. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Can we have a mighty, mighty hand to the Lord, our God, our Savior? Praise the Lord. Praise the Lord.
तुझ्या मंदिरांत जमल्या तुका वंदुच्या हरसूच्या सोम्या दरबाराच्या सोम्या मंदिर तुझे सोमच्याक भोव सुंदर ते हुकम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरांत जमल्या तुका वंदुच्या हरसूच्या सोम्या दरबाराच्या आत्मो मोजो आज भोवा शेता तुझ्या येण्याक लागता घरांत तुझ्या रावून दर्शन मागता मोगान बोलां येता तुझे घरी जियेवंक फावो कर सोम्या दर्शन लाभय धन्या सोम्या मंदिर तुझे सोमच्याक भोव सुंदर ते हुकम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरांत जमल्या तुका वंदुच्या हरसूच्या सोम्या दरबाराच्या पवित्र ज्ञान काळजान बिडार केला सर्वय मोमीत जाल्या आमकां सामी देवाक समर्पिल्या जावून ताचीच तेंपला नितळ आमकां दवर सदांच हे सोम्या पातकांत हांव राखतल्या सोम्या मंदिर तुझे सोमच्याक भोव सुंदर ते हुकम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरांत जमल्या तुका वंदुच्या हरसूच्या सोम्या दरबाराच्या सोम्या मंदिर तुझे सोमच्याक भोव सुंदर ते हुकम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरांत जमल्या तुका वंदुच्या हरसूच्या सोम्या दरबाराच्या या मिसाचे इरादे अर्गामे स्थिता बेन्नी डिकोना लिली फर्नांडिस जल्मा दिवसा संदर्भार आणि डिसोजा फॅमिली देवादीन रिचर्ड फ्रांसिस डिसोजाच्या आत्म्याक नॉबर्ट डिसोजा आणि कुटुंब सिस्टर मरिसा पिंटो तिच्या आत्म्याक पिंटो फॅमिली जॉन आणि मेरी लोबोच्या आत्म्याक मेरी लोबो थॉमस मायकल पिरेराच्या आत्म्याक नेल्सन पिरेरा आणि कुटुंब डिसोजा फॅमिलीच्या आत्म्याक रॉबर्ट डिसोजा आणि कुटुंब सांगतस आज मिसाची लितुर्जी करतात नीव पदव क्राइस्त किंग वाड्याची मोगाच्यानो आज आमचे संगी या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे सांगात आसात आमच्या दियेसीजेचे आमचे विगार तेरल भोवमानात एक मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोना बाप बापानो तुमकां हांगासर जमूल्या समेस्तांच्या नांवान हांव स्वागत म्हणटा आनी तुमी आमचे पसोत मागता आसतना आमी तुमचे पसोत मागता सांगत अशी आमी सांगा जमूल्ल्या आमच्या सगळ्यांच्या इराद्या पसोत भेटोवन दिवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो दियेसीजींत कॅरिझमॅटिक संचालन सुरवात करून 50 वर्सांच्या संदर्भी हो महाबायबल समावेश चलोवच्याक तिसऱ्या दिसाच्या ह्या समावेशांत आमी वांटेली जावन आसा आनी ह्या संदर्भी आमी प्राजीत काळाच्या दुसऱ्या आयतारची देवस्तुती आज आचरण करता देवाचो स्पर्श आमकां बदलावण हाडटा आमकां रुपांतर करता जेजो रुपांतर जाल्लें घडीत आयच्या देवस्तुतेचो प्रधान विशय जावन आमी नियाळ करना आसा
आनी आज हें पवित्र बलिदान आमी भेटोवंक फुडें सरता आसतना देवाचें उतर आमकां परिवर्तनाक आपोवणें दिता, जिवीत नव्या दिशेन चलोवच्याक आमकां उलो दिता. ही चिंता मोतीन दवरून आयचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरता. जायते इरादे घेवन अर्गां तेसावां घेवन ह्या समावेशांत वांटेली जावच्याक व्हड संख्यान आमी सर जमो जाल्या आसता. आमी एकामेका पासत मागया, एकामेका पासत देवाक अर्गां दिवया, एकामेकाच्या गरजां खातीर आमी मागया. देव आमा समेस्तांचेर, आमचेर, आमच्या गांवाचेर, आमच्या राष्ट्राचेर, सगळ्या संवसाराचेर आपली आशिर्वादां वतून दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. नितळ काळजान शुद्ध मनान हें पवित्र बलिदान आमी भेटोवच्याक आमची सर्व पातकां वळखून घेवन देवातावन एकामेकातावन आतां आमी बोक्सांनी मागया. आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. ससनाच्या देवा, तुज्या प्रितीवंत पुताक आयकोंक तुवें आमकां फरमायलां, तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमचे अंतस्करणां नितळ करून तुज्या मुखामळाचो परजळ बगूंक आमा समेस्तांक फावय म्हण मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचन. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परिक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो, अब्राम. अब्रामान जाप दिली, हाबळे हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, घे तुज्या पुताक, तूं मोव करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वच मोरिया गांवांक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका ताचो यज्ञ भेटय. अशें ते देवान दाखयलेले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्रामान एक बेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. उपरांत अब्रामान आपल्या पुताक जिवशी मारूंक हातान सुरी घेतली. तेन्ना सेरेस्पराच्या दुतान सर्गार्थान उलो मारून म्हळें, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, हाबळे हांव हांगा आसा. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तवळ अब्रामान आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताचे फाटल्यान एका झिलकुटान शिंगा शिरकोवन आसलेलो एक बोकरो ताणें देखलो.
हाब्रामान वचून त्या बकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होम बली भेटयली. सुरेस्पराच्या दुतान सर्गार्थान दुसरे पटी अब्रामाक उलो करून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां अशें उलयता सर्वेस्पर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं पाटी सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नेकेत्रा परी आनी दर्याचे वेळेर आसलेले रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. देवाचे उतारी. जिवंताच्या गावात सोम्या होचीर हांव संकतलो. जिवंताच्या गावात सोम्या होचीर हांव संकतलो. हांव एक निर्भागी अशें हांव म्हणटाना हांव भरवशानच आसलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या होजी ताच्या भक्तांचे मरण भोव स्वाधीक. जिवंताच्या गावात सोम्या होजी वय हांव तुजो साकर सर्वेस्परा. तुजो साकर हांव तुजे साकर्णी सोपूत. म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयल्या. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची व्हडवीक गातलो. जिवंताच्या गावात सोम्या होजीर हांव संकतलो. जिवंताच्या गावात सोम्या होजीर हांव संकतलो. सांत पावलन रोमाकारा बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? आपल्या काश्या पुताक सयत बाकी दवरिनासता आम्हा समयसना पासत ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सोवें हेर सगळें आमकां दिनासतना कसो रावत? देवान विंचलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण? ती नितीवन म्हूण देवच फायसल दिता. तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकां? क्रिस्त जेजू मेलो, जिवंत जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासत विनंती करता. देवाचें उतर हें. महिमे भरीत राया.
होऊच्या मोगाचो पूत ताचे तुमी हायका. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे परित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे परित्राया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. आपल्या कष्टा मरणाची खबर सांगून 6 दिसां उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेक आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे आंग वस्तर इतलें जळजळीत धवें जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोणकाराक तशें करूंक असाध्य. कित्याक तितलें धवें तें. आनी मोयचे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणलो, मेस्त्री, आमी हांगास आसलेलें बरें. आमी 3 तंबू बांदया, एक तुका, एक मोयजेक आनी एक एलियाक. कितें म्हणचें म्हूण ताकाच कळूंक ना. तितले ते भियान घाबरलेले. तितल्यार एक कुपान तांचेर धांपण घालें आनी कुपांत थावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. उपरांत तांणी सटकर्न भोंवतणी पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी ताचे संगाता तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येतना तांणी पळयल्लें ते मनशापूत मेल्ल्यांतलो जिवंत जायसर कोणाक कळयनाये म्हणून जेजून तांकां ताकीद दिली. तांणी हीं उतरां घट्ट मोतींत वेलीं. पूण मेल्ल्यांतलो जिवंत जावचें म्हळ्यार कितें अर्थ म्हणून ते एकामेका तर्क करताले. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, हार्टबीट इंटरनॅशनल सुमार 50 जागी चडीत गांवांनी विस्तारून आसलो हो संस्थो एक प्रो लायफ संस्थो. जीव राखच्याक, जीव उरोवच्याक, जीव सांबाळच्याक एक सपोर्टीव सिस्टम बांदून हाडलो संस्थो. हर एक वर्सा सुमार 15 लाख क्लायंट्स, 15 लाख लोक ह्या संस्थेंत हांव सेवा घेता. हर एक वर्सा सुमार 3 लाख गर्भस्थिणी स्त्रियो तांणी गर्भपात करचे निर्धार केल्लो बदलूंक शकतात. सुमार 2.5 लाख धर्मार्थ अल्ट्रासावंड चिकित्सा ते दितात. आनी ह्या संस्था सोबें सुमार 3,000 हेर ल्हान ल्हान संस्थे संपर्क दवरून आसात. आनी ह्या संस्थेचो ध्येय जावन आसा जीव उरोवंक, जीव राखोवंक आनी जीव सांबाळच्याक एक सपोर्टीव सिस्टम आसा करच्याक. आनी विशेश करून गर्भपात करूंक निर्धार केल्ल्या काजारी जोड्यांक जावंक पुरो या गर्भस्थिणी स्त्रियांक जावंक पुरो कावन्सिलींग करून तांकां समजोवन तांच्या कुशींत आसच्या बाळकाचो जीव उरोवचो एक प्रधान ध्येय घेवन हो संस्थो हार्टबीट इंटरनॅशनल चलोवन आसा. ह्या संस्था विशयां जायतें सांगेत तरी मोठव्यान सांगचें तर आयल्या मार्च्या वर्सांनी सुमार
30 वर्सां बराबर ह्या संस्थेची चेअरमॅन तशेंच सुमार 22 वर्सां डायरेक्टर जावन आशिल्ली डॉक्टर मार्गरेट पेग्गी हार्शॉन मोटव्यान डॉक्टर पेग्गी ती जायत्या काजारी जोड्यांक तशेंच गर्भस्थीन स्त्रियांक कावन्सिलींग केल्ली व्यक्ती आनी एक फावटी एक तरणाटी स्त्री गर्भस्थीन स्त्री आपूण आपल्या कुशींत आसच्या भुरग्याक गर्भपात करून काडटा म्हळ्यार हटाक लागली तसली तिच्या लागीं आयिल्ली जायतें कावन्सिलींग केलें जायतें समालोचन केलें पूण तिच्या हटात हांवन ती पयस सरली ना आनी आखरेक डॉक्टर पेग्गीन ताका सांगलें तूं एक फावटी अल्ट्रासावंड कर हांव करयतां आनी तुज्या कुशींत आसच्या बाळकाक एक फावटी त्या TV मॉनिटरार तूं पळय आनी उपरांत तुजो निर्धार घे आनी ती स्त्री ओप्पाली आनी तिका अल्ट्रासावंड करून तिच्या कुशींत आसल्या बाळकाक त्या TV मॉनिटरार ताका दाखयलें तें भुरगें वाडिल्लें हातपाय आनी तकली हें सगळें आसून मनशा रुपाक आयिल्लें तें नेणटें बाळशें तिच्या गर्भांत हिशेन तिशेन मुवमेंट करतालें आनी हें पळोवनी ती तरणाटी स्त्री म्हणूंक लागली ना म्हाका हें भुरगें नाका हांव गर्भपात करता म्हणून आनी डॉक्टर पेग्गीची एसिस्टंट म्हणूंक लागली आखरेक एक तूं कर कितें म्हळ्यार तुजो हात मुखार हाड त्या TV मॉनिटरार तुज्या गर्भांत आसचें भुरगें आसा त्या भुरग्या कुशीन तुजो एक हात वड्डाय त्या भुरग्याक तूं TV मॉनिटरार आपड आनी थोवळ एक विचित्र घडलें ह्या तरणाट्या स्त्रियेन आपलो हात उबारलो आनी त्या TV मॉनिटरा लागीं आपलो हात व्हरता आसतना त्या भुरग्यान त्या TV मॉनिटरार आपले दोनी हात ह्या भुरग्या कुशीं हाडले आपल्या आवयच्या हाता लागीं हाडले आनी हें पळोवन ती तरणाटी स्त्री गळगळ्यार रडली आनी म्हणूंक लागली हें भुरगें म्हाका जाय हांव गर्भपात करिना हें भुरगें म्हाका जाय एक स्पर्श त्या स्त्रियेक बदलावण करूंक शकलो मोगाच्या भाव भयणीनो आनी आज आयची देवस्तुती आमी नियाळटा आसतना देवाचो स्पर्श आमकां बदलावण हाडटा आमचे थंय बदलावण हाडटा देवाचो स्पर्श आमकां रुपांतर करता देवाचो स्पर्श आमच्या जिवितांत नवी दिशा दाखयता म्हळ्यार तकले नांवाकाल थोडो नियाळ ह्या संदर्भी करूंक हांव आशेतां पवित्र पुस्तकांत दोंगर आनी दोंगर एक देवान वस्ती करचो जागो म्हणल्यार एक चिंताप वाळोवन आयला आनी देखूनच जावंक पुरो आमी देव म्हणटना देव वयर आसा म्हणल्यार एक चिंताप आमच्या मोतीक येता दोंगराक चडची वाट ती कश्टांची पूण केदाळ आमी दोंगराक चडटा देवाक आमी लागीं जाता आनी असलें एक चिंताप पवित्र पुस्तकांत वाळटा आनी आमी पळयल्यार देवाच्या स्पर्शाची मनशा जिवितांत देवाच्या मेतेरपणाची गणितां दोंगरार जालेत असलीं जावंक पुरो मोइजेस तो तें जळतें बोलें होरेब दोंगरार तो पळोवंक शकलो आनी देवाचो स्पर्श ताका लाभलो ताच्या मिसांव ताका लाभलें जावंक पुरो तसो मोइजे कितलेशे फावटी त्या सिनाय पर्वताक गेल्लो आनी थंय तावन देवाचे 10 उपादेश ताणें जोडून घेतले जेजूच्या प्रगट जिवितांत जेजू तवळ दोंगरार एकसुरो मागणें करूंक गेल्लो थंयसर बापा लागीं ताचो स्पर्श बापा लागीं ताचो संवाद ताचे मिसांव करूंक ताका बोल दितालो दोंगरा वयलो प्रसंग आमकां चड परिचीत न्हयच क्रिस्तांवांक मात्र बागार हो दोंगरा वयलो प्रसंग जायत्यांक प्रभावीत करूंक शकला जायत्यांचे परिणाम करूंक शकला महात्मा गांधीक चड तो मोगाचो जाल्लो आयच्या वाचपांचेर आमी नदर घाली जाल्यार थंयसर दोंगराचो पयल्या वाचपांत नांव दोंगराचें दिलां मोरिया म्हणून आनी हेर 2 वाचपांनी दोंगराचो प्रत्यक्ष न्हय जाल्यार अव्यक्त रितीन थंयसर उल्लेख केल्लो आमकां पळोवंक मेळटा पयल्या वाचावी उत्पत्ती ग्रंथांतलें आमी आयकलें आनी थंयसर अब्राहमाक ताच्या बाबार्थाक साक्ष दिवचो एक संदर्भ उदेलो हाच्या पयलीं ताणें बाबार्थाक साक्ष दिल्ली म्हणजे तसोच गांव तसोच लोक सांडून हांवें सांगल्या गांवाक तुवें वसा जंय म्हणटा आसतना अब्राहम तो भायर सरलो आनी थंयसर ताणें तसो बाबार्थ प्रगट केल्लो आनी आतां आनी एक संदर्भ अब्राहमाक देवान दिलो तसो बाबार्थ उसारच्याक आनी तें घडीत आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें तुज्या एकल्याच पुताक तुज्या उतर प्रायर हांवें तुका दिल्ल्या त्या पुताक इजाकाक तुवें बली भेटय जाय आनी हांगासर अब्राहमाची बाबार्थाची परिक्षा जाली आनी हाकाय तो तयार जालो आपल्या पुताक बली भेटोवच्याक त्या
होरेब दोंगरा मोरिया गांवच्या दोंगराक तो आपोवन व्हरून गेलो. आब्रामाची हे दोनी गडितां तसोच गांव सांडचें ताच्याचो पुताक सांडचें साखरेपीस करचें तांतू आमी पळयता तसो बाबार्थ आनी देखून तो बाबार्थ तसो बापूय जावंक पावलो. असलो बाबार्थ जियेवंक ताका कशें साध्य जालें. कुर्साचो सांजो हांव म्हणटा बाबार्थाचें पैन जावन आसा काळक्या रातीं पैन करचें आनी तें जावन आसा बाबार्थाची काळकी रात आनी ह्या काळक्या रातीं पैन करचें. सुमार 10-12 वर्सां आदीं पापा बेनेडिक्ट 16व्यान 2012-13वें वर्स बाबार्थाचें वर्स म्हण प्रगट करता आसतना ताणें 2011व्या वर्सांत दिल्लें एक अपोस्तलीक पत्र पोर्ता फिदेई म्हणलो बाबार्थाचो दारवटो आनी हातूंय तेंच तो उल्लेख करता आनी म्हणटा गिफ्ट ऑफ फेथ इज नॉट ब्लायंड वॉक इन द डार्कनेस रादर इट इज सीइंग थ्रू डिवायन लायट दॅट इल्युमिन्स ह्युमन मायंड. बाबार्थाच्या काळक्या रातीं पैन करचें न्हय आमचे दोळे दांपून या कुरडे जावन बागार दैवीक उजवाडान आमी फुडें सरचें. बाबार्थाचो काळोख आमचेर येता जाल्यार आमी आमचे दोळे आमचें कान आमचें मन आमचें काळीज उक्तें दवरून आमी फुडें वयचें आनी तेंच आमी दोंगराक सरचें. दोंगराची वाट कश्टांची त्या दोंगरा वयर आमी चडल्या वेळा आमी देवाक चड आनी चड लागीं जाता. देवाचो स्पर्श आमकां लाभता. देवाचो अनुभव आमकां जाता. सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्राच्या 5व्या अध्यायान म्हणटा आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बागार बाबार्थाच्या उजवाडान चलता. अब्रामाको उजवाड लाभलो आनी तो मोरिया दोंगर सोडलो. देवाचो स्पर्श ताका लाभलो आनी ताच्या तसो बाबार्थाची परकवणी थंयसर जागली. दोंगराचेर पैन आमकां देवाक लागीं लागीं व्हरता आनी देवाचो स्पर्श आमकांय लाभयता. अशें अब्रामाक मात्र न्हय ताच्या संततीचेर आनी ताका लागून संवसाराच्या राष्ट्रांचेर आपूण आशिर्वाद घालतलो म्हणून देवान ताका बसावणी केली. आनी एक दोंगराचो उल्लेख अव्यक्त तरान आमकां मेळटा ताच्या दुसऱ्या वाचपांत. सांत पावलान कोरिंथकारांक रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत आनी एका दोंगराचो उल्लेख थंयसर आसा आनी हो दोंगर दुसरो खंयचोय न्हय बागार काल्वारीचो दोंगर. आनी सांत पावल म्हणटा बापान आपल्या खाशा पुताक सयत बाकी दवरनासतना समेस्तां बसत ताका सोण दिलो आनी हें त्या काल्वार दोंगरार ताच्या पुतान आपणाकच आमचे खातीर ताची भेटवणी केली. सांत पावलान ताच्या जिवितांत काळक्या रातीच्या बाबार्थाचें पैन केलें. त्या दामास्काच्या वाटेर जेजू क्रिस्त ताका भेटलो आनी तो सावल आसलो पावल जालो. देवाचो जेजू क्रिस्ताचो स्पर्श दामास्काच्या वाटेर ताका परिवर्तन करूंक शकलो. ताच्या जिवितांत नवी दिशा दाखोवंक शकलो. आतां देव आपल्या पक्षान आसा म्हणलो संपूर्ण बरवसो दवरून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत देवान ताका दाखयल्या नव्या दिशेचेर ताची नदर दवरून फुडें वचोंक तो आपलो आत्रेक उसारता. जेजूचो स्पर्श मोगाच्या भाव भयणीनो मनशा थंय बदलावण हाडूंक शकता. मनशाचें रुपांतर परिवर्तन करूंक शकता. जेजून कोडकारांक आपडलें स्पर्श केलें आनी तांचें कोड नितळ जालें. कुरड्यांचे दोळे आपडले कुरड्यांक दिश्ट मेळ्ळी. आयच्याच रुपांतराच्या गडितांत शिरी शुकल्या त्या आपोस्तलांचे जेजून आपडलें आनी ताका वयर उबारलें. नाना तरेचे पिडेस्त जेजूचो स्पर्श जोडूंक आशेताले. लोकां जो ताका आपडूंक उरडातलो आनी आपडलेलीं सगळीं बरीं जातालीं म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. जेजूचो स्पर्श न्हय कुडीचें रुपांतर कुडीचें बदलावण कुडीची भलायकी मात्र दिता बागार आत्मीक सवस्काय लाभता. जेजूचो स्पर्श जिविताक नवी दिशा दिता. जेजूचे सुरवेले आपोस्तोल त्या दर्यांत त्या सरोवरांत आपली वृत्ती चलोवन आसतना जेजूचें एकच उतराचें एकच स्पर्श तांकां तांच्या जिविताक एक नवी दिशा दिवंक शकलें आनी जेजूचे दमदूत ते जावंक पावले. जेजूचो स्पर्श फातकी म्हूण वलयल्या त्या सुंका काट्यार बसून आसलेल्या लेवीक फातकी म्हूण वलयल्या सिकामो रुखार सोडून जेजूचे नदर घालनासल्या त्या जाकेबाक फातरावन जिवेशी मारूंक म्हूण हाडलेल्या फरिजेवांनी वोडन हाडलेल्या स्त्रियेक मोलादीक तेल जेजूच्या पांयांक लावन जेजूचे पांय मागल्या त्या स्त्रियेक
जेजूचें बोगसाणें एका नव्या जिविताची सुरवात, नव्या जिविताक एक प्रस्तावान ताच्या जिवितांत जालें. आनी तिसरो दोंगर आयच्या सुवातेंत आमी आयकलो. जेजू रुपांतर जाल्लो तो दोंगर ताबोर दोंगर. मार्का प्रमाणे जेजूच्या रुपांतराची सुवात आज आमी आयकली. जेजूचे फाटलावदार जातेल्यांनी आपणाकच इन्कार करूंक, आपलो कुरीस घेवन जेजूच्या फाटल्यान येवंक, जेजून दिल्या आपोवण्या उपरांतलें घडीत हें रुपांतराचें घडीत. जशें अब्रामाक तसोच गांव सांडूंक, ताच्याच पुताक त्याग करूंक आपोवणें आयलें, तशेंच जेजूचो फाटलाव करतल्यांक आपणाकच इन्कार करन आमचो कुरीस घेवन तसो फाटलाव करूंक आपोवणें मेळना. आनी तो वळू त्या गांसिसांक जाल्लो तो रुपांतराचो अनुभव आमच्याय जिवितांत खंडी जावं जातलो. आपणाकच इन्कार करचें, आपणाकच त्याग करचें, दोंगराक सोडून वचचें ती वाट कश्टांची. पूण वयर वयर गेल्ल्या प्रमाणे आमकां आमी देवाक चड आनी चड लागीं जाता. देवाचो स्पर्श, देवाचो अनुभव आमी जोडूंक शकता. ताबोर दोंगरार जाल्यार जेजूच्या रुपांतराक ताच्या तेगा आपोस्तलांक देवाचो स्पर्श जालो. जेजूचें दैवीक रूप थोड्या घडयांक अनुभव करतना त्या वैभवांतच रावया म्हूण तांकां भोगलें. आनी ह्या सारक्या अनुभवाक मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या तिसऱ्या दिसा ह्या कोर्डेल बागेवन कुर्साच्या ह्या इगर्जेच्या वाठारांत आमी सर्व जमल्या देवाचो स्पर्श जोडून घेवच्याक. देवाचो स्पर्श जोडच्याक आमी हो दोंगर सोडल्या आसता ह्या 4 दिसांच्या बायबल्स महासम्मेलनाचो विशय इन द फुटस्टेप्स ऑफ जीजस. जेजूच्या मेटांनी म्हणलो आमी नियाळ करता. जेजूच्या मेटांनी सर्वेस्पराच्या दोंगराक आमी सोडून गेल्या. आमचे तें आसचें उणेपण सांडून आमी फुडें गेल्या. देवाचो स्पर्श आमकांय जातलो आनी आमच्या जिवितांत एक नवी दिशा, आमच्या जिविताचें रुपांतर, आमच्या जिविताचें परिवर्तन जातलो. खंयच्या तरान देवाचो स्पर्श आमकां जाता? अब्रामा परी बाबार्ताच्या दिश्टीन देवाक आमी पळयता आसतना देवाचो स्पर्श आमकां लाभता. जेजूच्या रुपांतरा वेळी ताच्या सिसांनी बापा तो ताळो आयकलो, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. देवाचें उतर आयकल्या वेळार देवाचो स्पर्श आमी जोडूंक शकतले. मागण्यान आमी देवाचो स्पर्श, देवा लागीं साळावळ आमी जोडूंक शकतले. सा पावला बरी फाटल्या जिविताक पाठ करन क्रिस्त थंय नवें जिवीत आमी आपणायल्या वेळार देवाचो स्पर्श आमकां लाभतलो. आनी पवित्र येवकारिस्तांत क्रिस्ताक आमी एकवट आसतना आमकां तो दैवीक स्पर्श जातलो. फाटल्या 2 दिसां तावन हो जागो आमकां मोरिया खालवार पर्वत आनी ताबोर दोंगर जाला. देवाक भेटचो, देवाचो स्पर्श जोडून घेवचो आनी आमच्या जिविताची परिवर्तन करचो हो दोंगर जावंक पावला. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जशें फाटल्या 50 वर्सांनी कॅरिझमॅटीक संचालना मुखांत्र जायत्यांक देवाचो अनुभव जाल्लो आमी जाणाव. आमच्या मदें जायत्या जाणांनी ह्या कॅरिझमॅटीक मागण्या जमती मुखांत्र, कॅरिझमॅटीक संचालना मुखांत्र आमी देवाचो अनुभव जोडून घेतला, देवाचो स्पर्श आमकां जाला. आनी हो संदर्भ आमी ह्या वर्सा संभ्रमत आसतना मुखल्या वर्सांनी जायत्यांक तो देवाचो अनुभव जमची गरज. मागण्या मुखांत्र, देवाचें उतर आयकल्ल्या मुखांत्र, भावार्थाच्या दिश्टी मुखांत देवाक स्पर्श, देवाक आमी अनुभव केल्ल्या मुखांत्र देवाचो स्पर्श आमी जोडून घेता आसतना देवाची कृपा आमा समेस्तांचेर आमी मागून घेवया. देव आमकां आपलो स्पर्श दिवं दी, आपलो अनुभव दिवं दी आनी आमच्या जिविताचें परिवर्तन करूंक आमकां हर एकल्याक आदार आनी कृपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. उबे रावन आपोस्तलांची सतमंतां म्हणून आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंतां देवाक, सरपदवदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी संभवलो, हांव खाल मरियेंतां जल्मलो, पोन्स पिलाता काल ताणें कस सोंसलें, ताका क्रुसार जडलो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो, तो पवित्रांमध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा नंतर तो परतून जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सरपदवदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तेन्ना जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसिबो करूंक येतालो,
सतमंता पवित्र ज्ञात कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांच्या बोगसाणे कुडीचें जिवासपण ससण्याचें जिवीत आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, जायते इरादे ते सवां घेवन आमी सर्व ह्या पवित्र थळाक येवन पावल्या. आमची मागणी देवाक सगळ्यांच्या बापाक भेटोवन दिवया. आमचे बसोत, आमच्या पेल्या बसोत, आमच्या राष्ट्रा बसोत, सगळ्या संवसारा बसोत आमची मागणी आतां आमी देवाक भेटोवन दिवया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी तांचे समर्पित जिणेद्वारे तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची स्वर्ता प्रगट करच्या मिसावांत सदां कार्यगत जायशें तांकां तुजे कृपेचो आदार दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तुज्या पुता जेजूची मौल्यां आपणावन आनी ताचें आडळतें चलोवन व्हरूंक तांकां उजवाड दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्तवांनी आपले जिणे मुखांत्र उतरां करनेन तुका साक्ष दिवंक आनी तुजें राज्य ह्या संवसारार विस्तारूंक तुजो आदार दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेस्तांनी आनी विविध कश्टांक वळख जाल्ल्यांनी कुर्सार उमकळलेल्या तुज्या पुता जेजू सवे तांचे कश्ट संवसाराचे सडवणे पासत भेटोवन ते फळादीक करूंक तांकां प्रेरीत कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एंकरिस्ताच्या मेजा बावारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी माया मोगाच्या स्पिरितान वाडोवंक आनी पवित्र एंकरिस्ताचो मोग करून आमचे बरे जिणेद्वारे रुपांतर जावंक तुजी कृपा दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. थोडो वेळ मौनपणी आमची सगळीं ते सावां सगळींच्या बापाक आमी भेटोवन दिवया. सर्गींच्या बोंबोगाळ बापा, तूं आमचो मोग करताय, आमकां तूं राखताय आनी सांबाळताय. तुज्या सर बऱ्या देण्या बसत आमी तुका अर्गां दिता. विशेष करून ह्या 4 दिसांचो बायबल महासम्मेळ चलोवन व्हरूंक आनी हांव तूं पात्र जावंक तुवें आमकां आपोवणी दिलाय. ह्या खातीर आमी तुका दिन वाचता. हो सम्मेळ चलोवन व्हरच्या सर्व संघटकांचेर, तिरेतेर चलोवच्या याजकांचेर आनी हेर सर्वांचे तुजें आशिर्वादांक वत. आनी आमांक हर एकल्यांक आमच्या जिवितांत तुजो स्पर्श, तुजो अनुभव, एका नवी जिविताची दिशा दाखोवंक सकाशें कर. ही सर आमची मागणी बापा आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Tudzie serwek są ja, a zaulata.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, हे बलये वरवीं आमचीं पातकां धुवन वसो आनी पास्काचें परब फावो ते परी संभ्रमचे खातीर तुज्या बाबार्थ्यांक कुडी आत्म्यान पवित्र कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. कश्ट मरण महिमेवंत पुन्हा जिविताची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रभादांच्या उतरांनी बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलाय. ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदीं फुडें जेजून सिसां कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले महिमेचो परजळ तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गीच्या दळबारां सांगाती प्रितुमेर तामान आसतना तुजी किर्ती आमी परगडता आनी तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाच्या माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मोनांदन ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमें पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सोबसकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान एकट्याक आमकां तुजे उदार खाकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाबल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಹೋಲಿ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್.
Holy Communion is a sacrament for the Catholics. So I humbly request only the Catholics to receive the Holy Communion. Thank you. दैवी काळान
प्रार्थूया. खाकुलदारा बापा, तुझ्या मोगाच्या एकल्या सपुताक आमचे खातीर सोडून दिलोय आनी ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसलें. देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या पोसण्यान आनी आमच्या काळजान बाळटा त्या जेजूच्या उतरान आमचे रुपांतर कर आनी आमी तुजी खुशी पाळूंक सदांच आयती. तुजी मोगाळ भुरगीं जावंक निर्मी तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमी सेंकवेच्या ह्या हुंड्याचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या भौमगाळ बापा, तुजो लोक इस्रायल पर्जा बुकेल्या वेळा आकाशांत मानना सुकण्याचें खाण दिवन सुकण्याचें मांस दिवन तुवें ताका पोसलें. आमकांय तूं सुर्याचें वत, धरणीचो ईट, मोडांचो पावस दिवन दिसपट्टें सांबाळताय. आनी ह्या 4 दिसांच्या बायबल महासंमेलना वेळी आमची बूक थांबोवच्याक हो उंडो आमी तयार केला, हाचेर तुजो आशिर्वाद मागता. उंडो तुज्या पुताची कूड जावन तुवें आमकां येदोळूस दिल्याय. तुज्या ह्या वर्त्या देण्या पासून उतारगां दिता आसतना संवसारी बूक थांबोवच्याक हो उंडो आमी स्विकार करता, हाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हाचे वरवीं हो उंडो सेवल्या वरवीं आमच्या कुडीक बरी गटाय, मोतीक संतोश समाधान आनी काळजा मनाचो एकवट बांदून हाडूंक तूं आमकां आदारान करपा लाभय. हें मागणें आमी तुका करता हांव बापा, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. एक घडी भर आमी बसया. मनांतीक मनसिंजर बापानो, तुमकां हांगा जमलेल्या समेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां तुमी उंडो खाता आसतना एक वर्गां वगळापाचें गीत जातलें. उपरांत पयल्या नियाळाक आमी वेताव आनी आयच्या दिसा पयल्या नियाळा वेळार कोंकणींत तर्जुमो करूंक आमचे संगी आसात बाप बेजिल वास. तांकांय हांव तुमच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. उपरांत दुसरो नियाळ आनी आराधना वेळार आमचे संगी आसात तर्जुमो करूंक बाप लियो लसरादो. तांकांय तुमच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या फाटल्यान बूक स्टॉल आसा. तुमकां जाय जाल्ले बूक थंय आसात. प्रत्येक जाण करेजमाच्या काळाक विशेश नियाळाचे बूक, प्राजिताचो काळ, कुरपेचो काळ, मनादीक बाप विक्टर मचेदन बरयल्लो बूक आसा. तुमकां तुमी घेवयेत. मंगळा ज्योतीन स्टॉल थंय आसा. Dear friends, we have got a stall from Mangala Jyoti. Whichever books you like, better to have some holy books in our families. तशेंच ह्या 4 दिसांनी उंडो दिवन आसा. कोणायकी उंडो दिवच्या तर्फेन कांय कुमोग करूंक जाय जाल्यार या खंयच्याय रितीनी रेती खातीर कांय कुमोग करूंक जाय जाल्यार तुमी आमकां वैयक्तीक जावन मेळयेत या आमच्या दप्तरान मेळयेत. देव बरें करूं. Sound
Praise the Lord. 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 Any time, Zai? You need more time? Okay. Meanwhile, we'll say Our Father and a decade of the Holy Rosary, okay? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready? Are you ready? No? How many people are ready? Put your hands up. Okay, can I request you to stand up, please? Praise the Lord. Praise the Lord. Some people are saying praise the Lord with bread in their mouth. Poo, poo, poo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. My lovely people of God, my name is Jeremiah Was, and I am Father Joseph's worship leader. Hallelujah. Father Joseph Barabur Kam Kottahi. I work under Father Joseph in Divine UK Ramsgate. Praise the Lord. Praise the Lord. But my lovely people of God, today you see me here standing up and praising Jesus, right? You see me praising Jesus, you see me worshiping Jesus, you see me going around with Father Joseph all over the world. Father Joseph takes me with him as his assistant. I'm his personal assistant and he takes me wherever he goes. But 6 years ago, I was not like that. Praise the Lord. Praise the Lord. 6 years ago, I was a drug addict. Praise the Lord. 6 years ago, I was an alcoholic. 6 years ago, I was a chain smoker. 6 years ago, I was in wrong relationships. I used to fire bad words every sentence. My parents and I, we always used to fight and fight. There was no peace in my home. Garant shanti nasli. Aw maramari kottalo, zogri kottalo, mobile fottalo. I used to break my phone, break the table, break everything at home because my parents did not allow me and my wrong relationships. So I used to drink, I used to smoke, I used to be bad. Then my mama and my dada from Goa, this was all in Goa. My mama and my dada took me to UK. Praise the Lord. And then I became more worse in UK. In UK, I became double times worse. Anitsad Padzala. More drugs, more alcohol, more wrong relationship. Praise the Lord. Then my parents took me for a retreat in Divine UK. Praise the Lord. Maman maka rishwat dili rishwat.
I will give you 50 pounds. 50 pounds is 5,000 rupees. You come for a retreat. I said to myself, okay, I'll go for the retreat. It's only 3 days. After retreat, with that 5,000 which my mom gives me, I will go back and take drugs. So this was my plan. I'm a businessman, no? So I made a business strategy. I will go with this 50 pounds, attend a retreat, come back. But when I went for the retreat, the first day, starting sessions, I was sitting at the back with a big beard. Such a big beard. I was looking like some animal. Like, I don't know. There's no word to say how I used to look. Praise the Lord. Then they told us to worship. Praise the Lord. Tani amka sangle aradna kar mun. Slowly, I started worshiping. Praise the Lord. Slowly, when we start worshiping, we start getting deliverance. Praise the Lord. So I also didn't want to worship, but my worship leader who was there, and I was sitting right at the back, they told me to worship. I started worshiping. Then the first day, the confession, Kumsar, I did my confession. It was a 3-page confession. Praise the Lord. I did the confession. Then, my lovely people of God, the second day of the retreat, the deliverance started taking place after confession. Praise the Lord. There's no power like confession. Hallelujah. Second day, the worship leaders started telling us to call on the name of Jesus. Praise the Lord. My lovely people of God, I started calling on the name of Jesus. Jesus, 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 Jesus on the top of my voice, like Jesus, Jesus. Hallelujah. My lovely people of God, I felt a power in my body, a fire in my body, a deliverance in my body, a love, a joy, a peace that no drugs could give me, that no alcohol could give me, that no females, no one could give me. I felt it when I called on the name of Jesus. Hallelujah. Let us call on the name of Jesus. Is that all you got? Is that all power? More louder, Jesus. And my lovely people of God, from that day onwards, I never went back again. Hallelujah. The Lord touched me, and it's been 6 years now. I'm working for the Divine UK ministry. Praise the Lord. It's only when I call on the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. There is power in the name of Jesus. Do you believe? There is anointing in the name of Jesus. Do you believe? You are come here because of your children. My mother prayed for 6 years because of me. My mother did not get tired. She caught on the feet of Jesus and prayed, and Jesus answered her prayers. Praise the Lord. Praise the Lord. My father prayed through the name of Jesus, and today I am here standing in front of you calling on the name of Jesus. Come on, let us call on the name of Jesus. Lift your hands up. तुझे दातोर काढ आणि जेसू कामे आर्गान दिवया. जेसू, जेसू, जेसू. सदा तितल्या मोठ्यान. जेसू, 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 जेसू. Continuously call on the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Deliverance in the name of Jesus. Healing in the name of Jesus. Anointing in the name of Jesus. There is glory in the name of Jesus. जेजूच्या नावान आमकां सुटका मेळटा, पदवी आसा, anointing मेळटा, power मेळटा, उजो मेळटा, सुटका मेळटा, फेकोणी मेळटा आणि मोठ्यान जेजूचे नाव काढ. Acts of the Apostles 16 verse 30. You call on the name, call, continue. They answered, believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved, you and your household. Call on the name of Jesus. Wherever 2 or 3 are gathered in my name, I am among them. Says Matthew chapter 18 verse 20. But to all who received him, who believe in his name, he gave power to become children of God. Romans chapter 10 verse 13. For everyone who calls on the name of Jesus, Lord will be saved. Ani moठ्यान जेजूचे नाव काढीत राव. जेजू, 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 जेजू. तामनास्ताना. जेजू, 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 जेजू. Come on, Jesus, 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 Jesus. Jezuच्या त्या नावान, Jezuच्या त्या नावान, हुंय आमकां जैत मेळटा. जेजू, जेजू, जेजूच्या त्या नावान, जेजूच्या त्या नावान,
देवचार पडून वेता ताच्या नांवान उबी रावल्यात कोणाच्या आमकां जैत वरांक जायना जेजूच्या त्या पवित्र नांवान हय आमकां जैत मेळटा. Now you sing. जेजूच्या त्या जेजूच्या त्या ताच्या नांवान उबी रावल्यात कोणाच्या आमकां जैत वरांक जायना जेजूच्या त्या पवित्र नांवान हय आमकां जैत मेळटा. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before us. In the name of Jesus, we have a victory. Lift your hands up and call on the name of Jesus. Jesus, 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 Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Please be seated. We will continue worshiping. आम्ही आता स्वामीचे आराधन करीत आसा. Before that, I would like to speak to you certain things. थोड्यो संगती म्हाका सांगूंक आसात. You know, we are human beings are created of three areas, three things, three aspects. आमी मनीस आमचे लगे 3 संगती आसात. Body, कूड, emotion, आमची भोगणां and spirit. आनी स्पिरीट. Body, we get a lot of food for the body every day. आमच्या कुडीक जाय तितलें खाण सद्दां दिता आमी. Emotion also gets a lot of food every day. भोगणांक जाय तितलें खावयता. But spirit doesn't get enough food every day. पूण आत्म्याक जाय तितलें खाण मेळना. We are spiritually starving. आमी आत्मीक तरान आमी कितें म्हणचें उपास करना आसा. Body, we give morning breakfast, in between the lunch there is another small breakfast, and then lunch, and then evening tea, and then night supper. सकाळी आमकां कितें मोड उपास ब्रेकफास्ट, ताचे उपरांत 11 वरां परतून च्या कापी, परतून जेवण, परतून सांजेच्या, परतून रातीक जाय तितलें खाण आसा. For emotion also we get a lot of food because we watch movies, go for enjoyment, dancing, singing, sleeping, and all these. आमच्या भोगणांक जाय तितलें खाण आसा. आमी फिल्मां पळयता आनी दुसरें मनोरंजन तरावळ तरें मनोरंजन आमी भोगता. And friendship, connections, girlfriend, boyfriend, moving around, these are all emotional food. इश्टागती आसात, आमी इश्टां सांगाता भोंवता, उलोवन आसता, तेंय आमकां जाय तितलें आसा. And if you don't get friends around, then you will get international friends through Facebook, Twitter, Instagram, and then you will see how many likes every day, and you are so focused on that. By doing so, you are emotionally getting satisfied. येणे फ्रेंड्स मेळना जाल्यार आमकां आंतरराष्ट्रीय फ्रेंड्स आसात. फेसबुकांत, ट्विटरांत आनी कितें वॉट्सॅपांत तरावळ तरांचे फ्रेंड्स जाय तितले आसात. But spirit, the food is like not even like Lenten season, not even one small meal the spirit is not getting. पूण आत्म्याक आमच्या ल्हानशें एक जेवण बऱ्यांत मेळना. Maximum you give the food for the spirit only 10 minutes in the evening, maybe one decade of the rosary or just a small rosary, divine mercy chaplet. That's all we give it to the spirit. आत्म्याक आमी सड्ड म्हळ्यार सांजेर एक ल्हान तेर्स आनी इल्लें देवाचें उतार कोन्ना, तितलें मात, दुसरें कांय ना. And the spirit wants to worship God. पूण पवित्र आमचो स्पिरीट आहा पळय देवाक आराधन करूंक आशेता. Spirit want to come for retreat.
आत्म्याक आमच्या यसल्या रितीने घेवंक जाय. Spirit want to call out the name of Jesus. आत्म्याक आमच्या देवाचें नांव आपोवंक जाय, जेजूचें नांव आपोवंक जाय. But the body says, keep quiet. पूण कूड सांगता वगेत राव, I want to sit down. हांव भायर रावतां. Spirit says, lift up your hands. आत्मा सांगता हात उबार. Body says, I'm having shoulder pain. I will not lift up your hands. कूड म्हणटा म्हज्या बावडे दूख आतां जायना म्हणून. Spirit says, shed tears and pray. आत्मा म्हणटा दुखां गळोवन माग. Then emotions say, why should I waste my tears? भोगना म्हणटा हांवें कित्याक दुखां बेश्टी गळयचें. So the spirit is willing, but body and emotion is not interested. आत्मो अपेक्षिता पूण कूड अपेक्षिना. Your spirits, सोडिना. your spirits are all very good. आमचे सगळ्यांचे आत्मे बरे आहात, स्पिरीट बरे आहात. Your spirit is ready to worship. आमचे आत्मे देवाक आराधन करूंक आस येतात. Your spirit is willing to come for retreat. आमचे आत्मे स्पिरीट अशा रितीरेक येवंक आस येता. But body is weak. पूण कूड अस्कत. Now how to control the body and emotion? आतां कशें ह्या कुडीक आनी ह्या भोगनाक आमी नियंत्रणाक हाडचें. How to surrender the body and consecrate the body and emotion? कशी आमची कूड आनी भोगणां आमी समर्पण करचें आनी मागचें. The best way is listen to the spirit and surrender your body, worship God loudly. बरी रीत म्हूण सांगल्यार देवाक हांवें आयकोवचें आनी आत्म्याक हांवें आयकोवचें आनी व्हडल्यान देवाची स्तुती करची. We are screaming and calling out the name of Jesus not because Jesus is too far and therefore we need to scream, only then he listen. आमी किंक्राडून बोबाट मारून आमी ती स्तुती करची देवाक आयकना म्हणून न्हय. We are praising God loudly at the top of our voice not because God has hearing problem. आमी बोबाडता देवाक आयकना दाय कान आयकना म्हणून न्हय. But we are praising God, surrendering our hands and lifting up our hands and opening our mouth and worshiping God at the top of our voice because our body and emotion needs deliverance. आमी देवाक हात उबारन किंक्राट मान बोबाट मान आमी स्तुती करता कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुडीक आनी भोगणांक सुटका जाय. It's a sign of surrender. हे एका निमणेर आमी सोम्याक समर्पण करचें. It's a sign of deliverance. हे आमकां सुटका दिवची एक गुर्त म्हणयत. Praise the Lord. Praise the Lord. I have noticed many people हांवें मस्त जाणां थंय पळयलां when they receive healings or deliverance, तांकां एक गूण जालें या सुटका मेळ्ळी म्हणटाना they just stand there and say, I got delivered or healed. थंयच उबे रावन हे सांगून सांगतात म्हाका सुटका जाली, म्हाका बरेंपण जालें. But when they are asked to come forward and when they come in front of the Lord, in front of the people, open their mouth, they cry. पूण मुखार ये हांवें साक्ष दी म्हणटा आसतना रडो जोर करतात. Because their body and emotion is released when they testify. तांची कूड हें सोडिना, साक्ष दिवंक सोडिना. Praise the Lord. Praise the Lord. So Jeremiah said when he was calling out the name of Jesus, he cried bitterly. जेरमाया ताचे देवाचें नांव आपयत आसतना तो रडलो. When he came for retreat. तो रेतीरेक आयिल्ल्या वेळार. So same thing I remember when I was in the seminary once, the same way everyone was worshiping God, I also praised God at the top of my voice and instantly I started crying bitterly. पाद्र्या सेमिनारी गेल्या वेळार सक्कळ देवा स्तुती करता आसतना ओगीत रावन रडटालो गई. Because my body and emotion got deliverance. कित्याक ताची कूड आनी ताचे भोगणांक सुटका जावन आसली. Therefore, it is very important that we surrender our whole body, emotion and worship God. देखून आमची कूड आनी आमची भोगणां सोम्याक समर्पण करणं मागचें गरज देवाची स्तुती करताना. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Jesus. Are you ready to worship God using your body and emotion? तू देवाची स्तुती करून तयार आसा ती कुडीन आनी भोगणांनी. Your spirit is willing, but is your body ready? आत्मा तयार आसा, कूड आसकात गी. Your emotion ready? भोगणां रेडी? Then kindly stand. तर उबे रावया. We are going to worship God. आमी आतां देवाक आराधन करता. The Lord is going to deliver you today. आज देव तुमकां जेजू सोमी तुमकां सुटका दिता. We are going to learn very, very important aspects of our lives today. आमच्या जिविताचे थोड्यो बहुत गरज्यो संगती आमी आज समजतल्या. But before that, we need total deliverance for our body, mind and soul. ताचे पयलीं आमच्या कुडीक भोगणांक आत्म्याक संपूर्ण सुटका जाय. Don't worry about those who are standing next to you. कोण तुजे कुशीक रावल्यान त्या विशयान चिंती नाका.
Don't worry about whether people are watching you or not. ती म्हाका पळयतात गे म्हूण चिंती नाका. If you feel like crying in front of Jesus, let them cry. तुका दुखां वाळटा जे संगी तुका आज दुखां वाळयचे बघता जाल्यार रड. Crying is not a bad thing. Even Jesus cried. दुखां गळोवचें कांय वायट सांगता न्ही. जेजूय रडलो न्ही गे. The first pope wept bitterly. तो पाप मस्त रडलो. The first pope. पहिलो पाप साहेब मस्त रडलो. Who is that first pope? San Pedro. Peter. Saint Peter. Peter cried, wept bitterly. San Pedro बहुत रडलो. Praise the Lord. Praise the so, Lord. we are going to shed tears and pray. Lift up your hands. The Lord is here right now. दुखां गळोवन मागया. स्वामी आमचे बंतोनी आसा, सांगात आसा. The Lord is anointing everybody. स्वामी आमकां आज anoint करता, पवित्र आत्म्यान भरता. You are surrendering your body, emotion, your whole soul, your whole aspect of your life. आमची कूड, आमची बोगणां, कुडीचे सर संगती, जिवित संगती स्वाम्याक आमी समर्पिता. The Lord is consoling you. स्वामी आमकां आतां बुजयता. Tell Jesus, Jesus, I'm so sorry. जेजू म्हणया, जेजू I'm sorry. I'm a sinner. म्हाका बक्षी, हांव पातकी म्हूण सांग. I'm not worthy to stand in your हांव presence. तुज्या मुखार रावंक योग्य न्ही. Have mercy on me. म्हजेर काकूट कर. I need your power. तुजो स्पिरीट म्हाका जाय. I need more power and more love. तुजी मोर चड आनी चड सकत आनी जीव म्हाका जाय. I need your love. हांव भोग I करूंक need you जाय. more. हांव म्हाका चड आनी चड जाय. Every moment I need you. हर एका घडये तूं म्हाका जाय. Every second I need you. हर एका सेकंडा तूं म्हाका जाय. Without you I cannot survive. तुजे विना हांव जियोंक साथ दिना. You are my savior. जेजू तूं म्हजो सोडवंदार. I love you, Jesus. हांव तुजो मोग करता जेजू. I love you more than anyone. सगळ्या दिसा तुजो मोग करता. I love you more than everybody in this world. सगळ्या दिसा हांव तुजो मोग करता सोम्या. I love you, Jesus. हांव तुजो मोग करता I जेजू. surrender my life unto you, Lord. म्हजी जिणी तुका समर्पिता जेजू. You are precious to me, Lord. तूं म्हाका मोलादीक सोम्या. I will never hurt you anymore. हांव कधीच तुका आनी दुखोवंक I have crucified you through my sins. हांवें पातकावरी तुका कुर्सार मारलो सोम्या. You shed blood for me. तुवें म्हज्या खातीर रागात वारायली. You were crucified for me. तूं म्हज्या खातीर तुका कुर्सार मारलो सोम्या. My sins made you to be crucified. म्हज्या पातकावरी तुका कुर्सार मारलो सोम्या. Wash me clean in your precious blood, Lord. जेजू तुज्या पवित्र अमोल रक्तान म्हाका I need you right now. तूं म्हाका जाय सोम्या. More than yesterday. कालच्यो दिसा आज More than any other day. खंयच्या दिसावरी I need you, Jesus. म्हाका जाय जेजू. Open the heaven now. जेजू तुजें सगळें उक्तें Send your anointing upon these people today. उक्तें कर आज आम तुजें anointing आमकां I need you, Jesus. जेजू तूं म्हाका जाय. I need you, Jesus. जेजू तूं म्हाका जाय. I need you more. जेजू तूं म्हाका जाय चड आनी चड. Let's all lift up your hands. सगळीं हात वयर उबारया. Do not be tired. आनी सगळीं Even if it is painful for your shoulder, lift up your hands. सगळीं आमी जेजू कितें आसा दुखी सोम्या समर्पण मागया. Everybody together. सगळीं सगाताक Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Let's all sing together at the top of your voice. Every hour I need you. Above, we need you. The whole world needs you. The whole Mangalore needs you. All these people of God need you. We need you, Lord. Let's sing together. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. You're my one.
defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Look up towards heaven and cry out and say, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. keep your hands on your heart. The Lord is consoling you right now. These are the moments of anointing. जेजू आतां बुजयते आसा तुमकां एनॉयंट करते आसा You continue speaking to Jesus. Open up your heart in front of Jesus. तुजे काळी दुखते कारण जेजू लागी उलयते रावा He knows your pain. तुजी दुख तो जाणा He knows your sorrow. तुजी दुख तो जाणा He knows your rejection. तुका कितें तिरस्कारपण आसा He knows you are alone. तू एक सुरपणान आसाय म्हणलें तो जाणा He knows, He understands your loneliness. तुका तो समजता आणि तू एक सुरपण तो समजता He is coming to you right now. तू आतां तुजे सरसी येते आसा He is embracing you right now. तुका आतां पटलून धरते आसा He is washing you with His precious blood. ताच्या आमळ रक्तान तुका आतां Every evil power is getting out of your body right now. सगळं वाईट सत्य तुझे Let's call out the name of Jesus. जेजूचे नाव आपया Jesus, everybody. जेजू Lord, I need you. जेजू जेजू. Abba, I pray for all these people of God and deliver them now. Let all evil afflictions, all evil bondages be out of these people of God right now. Shabura Bahari Aradri, Shabala Bahuri Aradri, Yeshabundu Holaba Shabura Bahari Aradri, Aradri, Ishiala Bahura Bundu Horaba Shaburi Aradri. Everybody sing together. Lord, I need you. Oh, I need you. Thank you, Lord. We love you, Father. I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. He's consoling you right now. He's wiping away the tears from your eyes. दुख आतां पुसते आसा I will never leave you orphaned, the Lord says. केदीक सणसणा You are precious to me. तू म्हाका मोलादीक I have written your names on my palm. तुझे नाव म्हज्या आंतराय बरयलां Even your mother may forget you. तुझी आवय तुका विसरल्या रे Your father may forget you. तुझ्या बापूय तुका विसरल्या रे But I will never forget you. हांव तुका केदीक विसरचोना The Lord is promising you right now. हांव आतां तुका बसावणी दिते आसा Tell Jesus, Jesus, I need you. जेजूक सांग जेजू तू I love you, Jesus. जेजू हांव तुजो मोग करता Say loudly, I love you, Jesus. सांग जेजू हांव तुजो मोग I love you, Jesus. हांव तुजो मोग करता जेजू I belong to you, जेजू Jesus. हांव तुजो जावन आसा Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Jesus, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Jesus, I need you. Lord, I need you. Keep your hands in your heart and pray. Oh, I need The Lord is giving you the gift of tears with repentance now. You feel like crying in front of Jesus.
गडाचेर बगल्यार रड He is consoling you. जेजू तुका बुजयते He is आसा embracing you right now. जेजू तुका आतां दैत्य आसा You are convicted of the sins of yours. तुजी सगळी पातकां तो बक्षिता He is healing you. तू तुका गुण करते आसा Oh, I need you. Every hour I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Close your eyes, keep your hands in your heart. सगळे दोळे दांपा आनी तुमच्या अर्द्याचेर हात दवरात Speak to Jesus, have personal conversation with Jesus. जेजू लागीं खासगी तरान मागा Intimacy with Jesus. लागीं खासगी इश्टा बरी Love him from your heart. तुज्या मोखाल जाता मोग वाडोवन दी Tell him, Jesus, I love you. जेजू हांव तुजो मोग करता म्हूण सांग More than everyone in my life, I love you. सगळा निसर तुजो हांव मोग करता जेजू You're precious to me. तूं म्हाका मोलादीक जेजू Feel that Jesus is embracing you and you are embracing him. जेजू तुका विंगून धरता फुटलून धरता म्हणलें अनुभव कर The love of God is flowing into your body right now. देवाचो मोग तुजेर वाडती आसा The love of God is flowing into your body right now. देवाचो मोग ते सगळ्या कुडींत वाडत आसा He is strengthening you, consoling you right now. तो तुका बळवंत करता आनी तुका बुजयती आसा The Lord is opening the ears of a person who is not able to hear. कोणाक आयकोंक जायनातल्या कोणाक ताका आतां आयकाशें करते आसा The Lord is delivering you right now. ह्या घडये तुवें खाण उक्तें करते आसा सुटका दिते आसा The Lord is restoring your eyesight. जेजू तुजी दिश्ट पाटी दिते आसा Somebody who is waiting for an operation for the knee replacement, but God is healing you and giving you a brand new knee. दोंपराचें नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन जावंक आसलें आतां समी तुका आतां तुजे पांय गूण करता The Lord is delivering so many of you, healing you right now. जेजू मस्त जाणा सभारांक आतां गूण करते आसा सुटका दिते आसा Our God is the living God. आमचो देव जिवाचो देव He is alive. तो जिवाळ आसा He is in your midst. तो सदां जिवता आमचे मदें आसा He is standing in front of you. आमचे मदगांत म्हणजे मुखार उबे रावला He is holding you right now. तूं आतां तुका पळयते आसा You तुका can धरते आसा you can feel him. तूं हे अनुभव करीसय Don't worry about anybody. खंयचे विशयां चिंती नाका He is consoling you. तो तुका बुजयते आसा Just repeat the name of Jesus. जेजूचें नांव आपय At least 3 or 4 or 5 people should be able to hear your voice. तुमी आतां जेजूचो ताळो आयकोंक शकते आसात 4-5 जाणां He is coming to you right now. तो तुजे चडशी येते आसा पळय At least 10 people should be able to hear your voice. जेजूचो ताळो आतां 10 जाणांक कोणी खंडीत आयकता Your body is surrendered to Jesus now. तुजी कूड सगळी जेजूक सरेंडर जाल्या जेजू समर्पीत जाल्या The Lord is taking control of your body now. जेजू तुज्या कुडीचेर आतां नियंत्रण घेते आसा No one should keep quiet. कोणीय वगरा वणोवचो Let every mouth be open now. सगळीं तोंडां उक्ती जावन दित At least 20 people should be able to hear your voice. 20 जाणांक कोणी आतां जेजूचो ताळो आयकते आसा The heaven is open now. सर्ग आतां उक्तो जाला The Spirit of God is coming to you right now. देवाचो स्पिरीट आतां तुमचे देवते आसा He is taking control of every cell of your body now. तुज्या जीव कुडीचे हर एक The Lord is recreating every cell of your body. तुज्या हर एक जीव कणे सकत वळयते आसा At least 50 people should be able to hear your voice. Say loudly. कोणी आतां जेजूचो ताळो आयकते आसा Jesus. जेजू The Lord is consoling you right now. जेजू तुका आतां बुजयते आसा I need you right now. जेजू तुका आसा I need you right now. Jesus. जेजू तुका Call out the name of Jesus. The heavens open now. All glory, 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 Father. Touch everybody right now. Release them. Release every child of God. Defense, my righteousness. Oh God, how I need you, Lord. जेजू तू म्हाका जाय Lord, I need you. Oh, I need you. Every
Love you, Lord. Love you, Lord. We thank you, Abba Father. We praise you, Abba Father. All glory, 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 Father. We love you, Jesus. Lord, I need you. Oh, I need you. Abba, we love you. Abba, Father, we love you. I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Close your eyes and keep your hands in your heart and pray. The Lord is already delivering your body and emotion now. You can feel that. You can feel the deliverance in your body. The Lord is healing someone who has got kidney related problem. The pain and everything is disappear right now. The Lord is strengthening you right now. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Give a mighty hand to the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. How many of you could shed tears and pray during this worship? Lift up your hands. See, it's a sign that your body got deliverance and it is released. So many of you, majority of you. Praise the Lord. Praise the Lord. And the Lord has healed so many of you. Many people for having problem with the knees, the knee pain is completely disappeared. You can bend your knees, you can even try kneeling down. The Lord has healed you right now. Those who are healed, lift up your hands. Wave your hands, wave your hands right now. Only those who are healed. Wave your hands. So many of you, give a mighty hand to the Lord. Praise the Lord. Many people are not able to sleep for a long time, but from these days, once you join this convention, now you are sleeping peacefully. Without any medication. All those who got this deliverance and healing, lift up your hands. See, so many of you are waving the hands. Wave your hands. Praise the Lord. So many people were sleepless in Mangalore. Praise the Lord. Praise the Lord. Don't sleep during the session. Anyway, you got the gift of sleep. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. The Lord has healed you, many of you, during these last 2 days. And all those who were healed in these last 2 days, lift up your hands and wave your hands. Wave your hands. Wave your hands. You can see hundreds and hundreds of people lifting up their hands. Give a mighty, mighty hand to the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Some people are lump in the body. The lump has disappeared completely right now. Lump or growth in the body is disappear right now. And all check your body. Those who are healed, lift up your hands and wave your hands. Wave your hands like this. Wave your hands. Lift up your hands. Wave your hands. Wave your hands. Wave your hands. Let everybody see that. Give a mighty hand to the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. There are so many different varieties of sickness the Lord has already touched and healed. Please make sure that you give your testimony of blessing and healing God has given you in front of others. Praise the Lord. Praise the Lord. Because every healing is not a private property, it is property of the church. The healing is for you, not for you to go and enjoy it, but it is for you to testify so that others may come to Jesus.
So if you don't know where to testify, don't worry. Send the testimony in email to Divine UK. We will announce it in the live streaming. तुमकां बरेंपण जाल्लें डिवायन यूकेक तुमी तुजी टेस्टिमनी ईमेलार धाडयत तुमकां ते ईमेल नंबर मेळटलें. Praise the Lord. Praise the Lord. Please be seated. बसया. Praise the Lord. Praise the Lord. So today the third day of the retreat. आज तिसरो दीस आमचे रेतीरेचो. And only one more day. आनी एकच दीस उरलो. After that you escaped. You escape. ताचे उपरांत तुमी सुकून घेतात आमी वता. Until then you have to tolerate me. ते दळ म्हणसर आमचे कडेन तुमी सोंसी जाय. Praise the Lord. Praise the Lord. How many of you have come for this today for the first time? आज कितले जाणां फर्स्ट टायम आयल्यात आतां वयर घाला. पयले फावटी आयिल्ले आज. So many of you. सबार. Praise the Lord. Give a mighty hand to the Lord. हात थाळये पेटोवन स्तुती करया. And tomorrow is the last day. फाल्यां अकरेसो दीस. So you can also bring other people who could not come these days. Tomorrow the Lord may bless you. कोणाक येवंक जावन येतलें तांकां कांय फाल्यां आपोवन हाडा. फाल्यां प्रशेश बेसांव तुमकां मेळटलें. And tomorrow in a special way we will pray for the infilling of the Holy Spirit. फाल्यां पवित्र आत्म्याचे भरते खातीर आमी मागतले हांव. Praise the Lord. Praise the Lord. Some people think, the last day they can come and collect all the blessings just like the good thief. थोडी चिंतात ते कुर्स बरें सोरा बरें अकरेचे दिसा येवन पुरा व्हरून नेचे म्हणून. I remember one day in a retreat, one day convention when I was in Tabor retreat in Mumbai. ताबोर मुंबय थंयसर एका दिसाचें कन्वेन्शन आमी आसा केल्लें. One young man came एकलो तरणाटो आयलो. and he said, Father, please pray for me. फादर म्हजे पासत मागा. A lot of blocks in my life. मस्त ब्लॉक्स म्हणजे ते आसात आडकळयात. And you pray so that I may get a breakthrough in my life. तुमी म्हजे पासत म्हाका एक ब्रेक थ्रू जाय. म्हाका सुटका जाय जाय. Then I said, you come for 3 days of retreat. ताका फादर पण 3 दीस रेती घेजे म्हणे. You need to come out of some of your bad habits. कसे म्हणी तुज्या वायट संवयांतल्यान तुका सुटका जाय. Then he said, Father, this is the time for me to enjoy. आतां हांव तरणाटो म्हाका आतां संतोष पाव एन्जॉय करूंक टायम. Young age God has given us to enjoy. वो युवक प्राय एन्जॉय करूंक संतोष पावोंक दिल्ली प्राय. So let me enjoy maximum. हांव जाता तितले चड संतोष पावचे नंगे. When I become old, ते दाडा म्हातारो जाता. when I'm on my bed, त्या दाडा हांव मांद्रेर पडटा. I will come and join. त्या दाडा हांव येता. And change my life. त्या दाडा हांव म्हजी जिणी बदलायता. Praise the Lord. Praise the Lord. Then I told him, हांवें ताका सांगलें, my dear son, if you don't change now, म्हज्या पुता आतां तूं बदला नाही जाल्यार you may not get a chance in the future to change. मुखार तुका आनी केदाळे तो टायम मेळचो ना. Then he said, no, Father. ना फादर. There is a character in the Bible. पवित्र पुस्तकांत एकलो आसा. All throughout his life he enjoyed. सगळी जिणी ताणें एन्जॉय केली. The last moment when he was being crucified, he happened to be next to Jesus. निमाणे कुर्सार उमकाळतना जेजूच्या उजव्याक तो आसलो. And he said, Jesus, remember me when you come in the kingdom. आनी तें ताणें मागलें तुज्या राजाक येतना म्हजोय उडास कर म्हणून. One sentence, he is in heaven. एका वाक्यान सर्गा पावलो. So I will do the same. हांव तशेंच करता पाद्र्यापा म्हणालो. Then I told him, त्या दाडा पाद्र्यापान सांगलें, I don't blame you because you are ignorant about the word of God. तुका हांव दुरसाना तुका पवित्र पुस्तक उता सारकें गोत्तू ना. You are only focusing about that good thief. तूं त्या बऱ्या सोरा वयर मात्र मत केंद्रीकृत करनासाय. But this good thief, पूण तो बरो सोरा आपळे. in fact, if you know the Bible properly, he was not really a thief. पळया पवित्र पुस्तक समा वाचल्यार तो न्हीज जावन तो चोरूच न्हय. Why? कित्याक? Because those days, even the Pharisees and Sadducees and the high priests, nobody knew who Jesus was. त्या वेळार फारिसेवां शास्त्रींक कोणायकी ह्या जाका बरें जेजू कोण म्हणून गोतू नासलें. They did not accept Jesus as the Son of God or a Messiah. तांणी जेजूक तांचो सोडवणदार म्हणून स्विकारत करूं ना. But this thief knew. पूण ह्या सोराक गोत्ता आसलें. He said, you are the Messiah. तो म्हणालो जेजू तूं सोडवणदार. You are the Savior. तूं सोडवणदार. You have come to establish the kingdom of God. तूं देवाचें राज आमच्या मदें आसा करूंक आयलाय. You will be resurrected. तूं जिवंत जाताय. You are not a sinner. तूं पातकी न्हय. You are holy. तूं पवित्र. You will go to paradise. तूं स्वर्गाक वेताय. So please remember me. म्हाजो उडास कर. I feel he knew the whole theology. ताका सगळे देवशास्त्र तो जाणा. More than all the other people even who followed Jesus, this thief knew Jesus better.
जेजूक फाटलाव गेल्या सगळ्यांनी चड ह्या स्वराक जेजू चड विचार जेजूक चड उत्तर बऱ्या तरान तो जाणा. That means he is not seeing Jesus for the first time. तशें म्हळ्यार जेजू पयले पडी ताणें पळयल्लो न्ही. That means he was a follower of Jesus, watching, listening. जेजूचो फाटलाव जावन जेजूक आयकतालो जायचंय. Not on YouTube, but face to face. युट्यूबार न्ही, अशें बसून पळोवन आयकतालो. Otherwise, in those days it is not possible, right? Unless you go face to face. अशें मुखामुखी गेल्या शिवाय हें साध्य ना. He was a real follower of Jesus who really understood who Jesus is and all the preachings of Jesus. जेजूचो खरो फाटलावदार तो आनी जेजूची सगळी शिकवण तो आयकतालो आनी ताची फाटलाव करून प्रयत्न करतालो. Maybe in his course of life, maybe by mistake he must have committed some sin and he is caught and now he is being crucified. खंयी केदळागी एक पटी ताणें केल्ल्या चुकीक ताका आतां कुर्सार मारता कोण ना. That means all throughout his life he is connected to Jesus, but somewhere he lost the connection, or maybe somewhere he happened to make a mistake and then he is being crucified. सगळ्या जिवितांत जेजूचो फाटलाव तो करतालो, खंयी एकाळे खंयी चुकलो आनी असा कुर्सार मारला. That is why he got a last chance. देखून ताका एक निमाणे एक अवकाश मेळ्ळो. Because any tree, suppose if the tree is leaning towards this side, जर तर एक रूख एका कुशीक मालवाला जाल्यार all throughout its life, सगळी जिणी तसोच मालवण आसा जाल्यार, and now when it falls down, तो आतां पडटाना it will not fall this way, it will only fall this way. तो अशें उलटा कुशी पडना, Am I right? कुशी पडता. Am I right? सारकें गे? The same way, all throughout your life you are sinning, committing sin and enjoying your life, and the last moment you think you will fall this way, it is impossible. देखून सगळ्या जिणी तूं पाता करन आखेरी मरतना अशें पडटा जाय म्हण जाल्यार. For example, एक दाखल्याक the another thief, आनी एकलो चोर, he never knew Jesus. ताका जेजूची वळखूच ना. He is not interested in knowing Jesus. जेजूक जाणा जावन ताका इंट्रस्टच ना. He is not even bothered to listen to the other thief. ताका आनी एका चोराक आयकोंक तो तयार ना. He was a thief all throughout his life. तो सगळ्या जिवितांत तो चोर तो. But God gave him a chance. पूण देवान जाल्यारय ताका एक अवकाश दिलो. The last chance to repent. लास्ट चान्स ताका एक दिलें ताका जिणी God परिवर्तन. himself was physically present in front of him. देव ताच्या मुखार असोच हजर आसलो. One sentence was enough to change his life. एक वाक्य ताची जिणी परिवर्तन करून पुरो आसलें. When the other thief said, त्या आनी एका चोरान सांगताना remember me, बुजो उडास कर म्हणटाना this man could have just said, remember me also. ताणी बुजो उडास कर म्हूण येते आसलें. That was enough for him to be saved. ताका सुटका मेळोवंक पुरो आसलें. Just one sentence, he will jump into heaven. त्या एकाच वाक्यान तो सर्गा उरता आसलो. But he could not. पूण ताच्यान जावंक ना. Instead, he cursed Jesus. ताणें जेजूक शिराप घालो. It made me to think. ताका कितें तशें जालें. He missed the salvation in the last moment. ताचें साल्वासांव निमाण्या घडये पर्यंत ताणें होगडायलें. Just 2 words enough, remember me also. That was enough for him to be saved. But he could not say that sentence. बुजो उडास कर म्हूण येते ताणें त्या पर्यंत ताका म्हणोंक जावंक ना. Because all throughout his life, he enjoyed his life. कित्याक सगळी जिणी ताणें एन्जॉय इत्त केलें. He disobeyed God. देवाक तो अविधेय जालो. He was addicted to drugs. तो न्ही जावन ड्रग्सांक मादक Went after पेशंट जालो. smoking and drinking. तो आमाल पियेतालो आनी ते आमाल सवयेंत आसलो आनी स्मोकिंग करतालो. He never obeyed his parents. आवय बापाय खाल जावना. He thought he can change later. ताणें चिंतलें मागीर हांव बदलातलो. This is what happened later. आनी अखेर जालें कितें पळयलें तुमी. Don't ever think that you can change later. मागीर जाता म्हणची ती नाकात. There is no later. मागीर फाल्यां म्हणून ना. This is the time. वो वेळ ही घडी. When Jesus is at hand, call out his name. हांगा जेजून सांगता आसतना ताचें नांव आपय. He is just passing by. तो येणे पाश्यार जाता ताका आपय. Call him now when he is available. तो हांगा आसतना ताका आपय. Later, even if he stand next to you, you will not see him. मागीर तुज्या कुशीन तो रावले तुका तो दिसचो ना. Praise the Lord. Praise the Lord. Lift up your right hand and say, thank you, Jesus. उजो हात उबारन आर्गां जेजू म्हण. I need you, Jesus. जेजू तूं म्हाका जाय. I need you, Jesus. जेजू तूं म्हाका जाय. I thank you, Jesus. हांव तुका आर्गां दिता जेजू. Remember me, Jesus. जेजू म्हजो उडास कर. When you come in the kingdom. तुज्या राजाक येता आसतना. Praise the Lord. जेजू. Thank you, Jesus. आर्गां जेजू. My dear brothers and sisters, change your life. Our God is real. Our God is alive.
भावा भयणीनो आमची जिणी बदली आमचो जीव जिवाळ आसा जीव आसा You know, He cares for you. तो ताका तुजो He हुस्को आसा knows you. तुका आयकता He is watching over you. तुका पळयता. You know, I remember when I was studying my theology, हांव देवशा शिकताना I studied in Bangalore हांव बेंगलोर शिकल्लो 4 years. 4 वर्सां. Some of my classmates are here. थोडी ताची क्लासमेट हांगा आसात खंय. So, and when we studied there, थंय शिकताना I became a deacon, तो दियाकोन जालो and the last 1 year is a diaconate. निमाण्या वर्सा ताका दियाकोन म्हणजे वर्द मेळ्ळी. As soon as I became a deacon, दियाकोन जाल्ले कुडले a lump appeared in my this side. ताच्या कुडीन ती एक कितें एक गुळो उदेलो एक मांस उदेलें. And then I went to St. Philomena's Hospital, Bangalore. सेंट फिलोमेना आस्पताल बेंगलोर थंय तो गेलो. They tested and they said it may be hernia or something. We need to do some examination, and then they did. ताचे पुरा टेस्ट केलें तपासण केलें. And then an immediate operation was required. कुडले ऑपरेशन गरज आसली. They thought it's a simple operation, but they did a big they had to आणि do a big operation, almost this length. They cut open my stomach. सादें ऑपरेशन म्हण केलें एक घेण तितलें ताणी तें उक्तें केलें. There was pus formation, abscess, the whole inside area. भितर पू भरुल्लो. And then, since the pus was still coming out, they did not stitch it back. थंय आणकी पू भायर येतालो जाल्यार ताका तांणी कटी घालेना शिवले ना. After the operation is supposed to be just for they said maybe 45 minutes to 1 hour initially when they said, but it went on for 4 hours. ऑपरेशन 3-4 वरां जालें. In between, I opened my eyes because initial anesthesia was given only for 1 hour. So after that, I got up and checked whether they finished or not, and then they said no, and they gave something, and then again back to the bed. मदें ताणें दोळे उक्ते करून पळयले एनेस्थेसिया पावर गेल्लो परतून ऑपरेशन ताका एनेस्थेसिया दिवन मागीर परतून थंय ऑपरेशन मुंदारशिलें. And after the operation, when I was taken to the bed, to the room, ऑपरेशन जालें आपणा रुमाक पाटी व्हेलें. doctor came to me. दाक्तेर I आयलो. was half conscious. हांव त्या दाळा अर्दी मोतायल्या मात. The first thing I asked, doctor, was the operation successful? दाक्तराला विचारलें म्हजें ऑपरेशन सक्सेसफूल गी. Then doctor said, it is successful, but we did not stitch it back. आम सक्सेसफूल वय पूण तुका कट आमी घालूं ना शिवों ना पाटी. I only had half conscience, that also lost. आतां अर्दी मोतायली ती गेली. So just imagine they operated and they forgot to stitch it back. It's not forgot. तांकां उडास गेला आसतलो म्हाका शिवोंक कालें करतात गे. They said the pus is still coming out, And the it's cells are dying inside. पू भायर येते आसा भितर तुजी जीव कणां मरते आसात. Therefore, we cannot stitch it back. आनी परतून आमी शिवोंक जावना. It has to completely drain. संपूर्ण तरान ते खाली जाय भितरली नंजी. And then there was a long period of sufferings. ताचे उपरांत लंब अवधेक म्हाका कश्ट Uncertainties after uncertainties. कितें निगंट खंयचेय ना. Test after test. कश्टा वयर कश्ट. CT scan, MRI scan, all the scans. CT scan, MRI scan and curly scan पुरा. And I was going through, and in between cleaning, morning, afternoon, evening. सकाळी 2 परां सांजेर पुरा क्लिनिंग इत्त. And no anesthesia for cleaning. आणि अनेस्थेटिक ना क्लीन करताना. I remember doctor used to put the saline water inside in the bottle and then put hands inside the stomach and clean it. आणि दाक्तेर तेजो मिठा उदक भितर वतून हात भितर घालून नितळ करतालो. Now I am smiling and saying all these things, but first years I used to cry when I say this. आतां हांव सांगताना आसता सुरविल्या वर्सांनी हांव सांगताना रडटालो. And afterwards doctor said you can clean by yourself at home. दाक्तेर मागीर म्हणालो तुवेंच घरा वचून क्लीन करचें बरें. I always used to cover this area with some bandage and other things, the cotton, a big bundle of cotton and tied. हांवें थंयसर व्हडलो कापसाचो मुदो करून थंय घट्ट दवरचो आसलो. And in evenings or mornings and evenings when I clean, I could even see my intestine. हांवें नितळ करताना म्हजी आनकिटी म्हाका दिसताली. And it went on for months. आनी सोबार म्हयन्याक अशें जालें. When I was going through this crisis, I thought I'm going to die.
ह्या कश्टांत पाश्यार जाता आसतना हांव मरता म्हणून म्हाका भोगलें. I had a strong desire to become a priest. म्हाका ह्या जाग्याचेर बरी आशा आसली. My only intention in front of God, God, give me at least, make me at least one day priest, and then you take me. देवा म्हाका एका दिसाक पूण ह्या जाग कर, मागीर जाल्यार आपूण व्हर म्हूण मागलें. But no answers. देवान जाप दिवना. And there are a lot of stories behind it. There are a lot of stories when along with these. ताच्या सांगाता मस्त काणयो आसात. There was a lot of uncertainty about my future. My parents were preparing for my ordination. They didn't know the seriousness because I was in Bangalore, they are in Kerala. म्हजे आवय बापूय केरळांत आहात, वर्दी तयार गिरजे पूण पुरा खंयचीय स्पश्ट ना. I didn't disclose anything to them. हांवें ताका खंयचीय सांगूं ना. And when I was going through these, I remember most of the time I was crying. I was trying to pray. I used to take the rosary and start the rosary, but I could not even complete one mystery, one decade. हांव त्या वेळार कश्टांत आसतना रडटालो तेच करून प्रयत्न करतालो, एक कण म्हणी म्हाका कंप्लीट करूंक जावना. When I tried to sleep, I gets up न्हिदतना because no sleep. जाग जाता, न्हीद ना. Because seeing death in front of me. हांव म्हज्या मुखार म्हजेंत मरण पळयती आसा. And I was just 25 years old then. हांव त्या दाळ खाली 25 वर्सां. And then I was thinking, because there is no one to share, because I could not call my parents and tell them what I was going through. No, I was really missing them. कोणाकडेन सांगचें आवय बापूय केरळांत आहात, मुखार सांगूंक कोणी ना. And I was asking God, what is your plan? देवा कडेन विचारलें, देवा तुजें येवजण कितें? I joined the seminary in all these 11 years of my formation. Do you think I'm wasting it? It's all wasted? 11 वर्सां सेमिनारीन तरबेती घेतिल्ली आतां सगळें वेस्ट जालें न्ही. And one day I happened to sleep for 15 minutes. एक दिसा कशेंय 15 मिनटां म्हाका न्हीद पडली. Because I was so tired. हांव मस्त ओळ उरलें म्हाका. Then I saw a dream. आनी त्या दाळा म्हाका स्वप्न पडलें. And in that dream I saw this. त्या स्वप्नांत हांवें पळयलें. There was a huge convention and huge crowd. व्हडलें कन्वेन्शन, व्हडली रेती जाताली, व्हडलो पंगड आसलो. And Father Matthew Naikembarambil, you may know Father Matthew Naikembarambil, the pioneer of the Divine Porter ministry. He was leading this convention. डिवायन आराम केलो तो फादर नायको पारांबिल तो थंयसर चलयतालो तें कन्वेन्शन. And I was standing on the altar on the stage. हांव आल्तारी कुशीन उबें रावन On the आसलो. corner with white shirt, as a seminarian, altar boy. एक धवें शर्ट घालून थंय आल्ता भुरग्या बरी उबें रावल्लो. Long white shirt. And then I was standing there on the corner. लांब हातांचें शर्ट धवें शर्ट घालून थंय उबें रावल्लो मोल्यांत. And the altar, there was altar and Father Matthew was standing here and preaching. आल्तारीच्या मुखार फादर नायको पारांबिल उबें रावन रेती दितालो. After preach, I could see the whole crowd, so many thousands of people. म्हाका हजारां लोक दिसतालो मुखार. And then after some time, Father turned to me. आनी इल्लो वेळ जाल्या उपरांत पाद्र्यापान गुवण म्हाका पळयलें. Sir, come here. ताणें आपयलें ताका. And I came running. हांव धांवून आयलो. So before that, I was preparing the altar. As an altar boy, I was preparing the altar, lighting the candle, putting the flowers and then monstrance and everything, and preparing the altar. हांव आल्तारी पुरा तयार करून दवरता आसलो मुखल्या मागण्या खातीर. For the adoration. एडोरेशना खातीर तयार करतालो. And then Father called me. त्या झाडा पाद्र्यापान म्हाका आपयलें. And then said, come here. हांगा ये. I came running. हांव धांवून आयलो. Then Father gave me his mic. पाद्र्यापान He gave me माईक म्हाका दिलें. his mic. आनी म्हाका दिलें. And said, आनी सांगलें, you continue the adoration, I have to go somewhere else. And then he handed over the mic to me and he just left the stage. ये एडोरेशन तुवें आतां मुंदासी जे म्हाका खंय वचोंक आसा ते एडोरेशन मुंदासी म्हणा लागलो आनी सीदा गेलो. And I got the mic and I was so shocked to see all this crowd and I was stunned and opened my eyes, dream over. म्हज्या हातांत हांवें मायक धरून सगळ्यां पळयतना हांव घुस्पडलो आनी म्हाका नर्वस जालें, दोळे उक्ते करतना. I was wondering, after this I got up and I told my friends who were with me this dream. दोळे उक्ते करतना जाग जाल्ली आनी म्हज्या इश्टांक हांवें म्हजें हें स्वपान सांगलें. And we had a fun and they made fun of me and so there was some joke. तांणी म्हजे बरें तामासो केलो, नकलां गेलीं. But it remained in my mind. पूण तें म्हज्या मतींत उरलें. What does it mean? कळलो ताचो अर्थ कितें? What God wants to tell me? देवाक म्हाका कितें संदेश दिवंक आशा आसा? Anyway, my medication started and it stopped just before the previous day of my ordination. All my medication finished, completed. आनी म्हजें तें
वर्दीच्या पयल्या दिसा म्हणसरी मुझे हे मुंदसून ध्यान गेलें. And this open wound slowly joined and completely healed in the course of 5 to 6 months. सो 6 म्हयन्यांनी म्हजो गाय संपूर्ण गुण जालो. And then next day ordination. आनी दुसऱ्या दिसा म्हजी वर्त. After ordination I was sent to Tabor Ashram, Mumbai. वर्त जाल्लें तर मुंबयच्या ताबोर आश्रमांत म्हाका धाडलें. And when I was there, हांव थंय आसतना I was taking care, I was not good in English. म्हणजे इंग्लीश बरें नासलें. I studied only Malayalam medium. हांव मलयाळम मिडियमांत शिकलो. First Canara medium here, then Malayalam medium there. पयलें कन्नड मिडियम बेळटागणींत And उपरांत थंय. so I was not so good in English. इंग्लीश समाय नासलें. So when I was in Tabor, the priests who were in charge, they said, you take care of the children's retreat. आनी थंयसर ताबोरान म्हाका भुरग्यांची रितीर पळोवंक सांगलें. Adults will attend the retreat main hall and children are in small hall and their children's retreat. I was leading the children's retreat as the new priest. व्हडल्या हॉलांत आसतालीं भुरग्यांक हांव थंय धाकट्या हॉलांत तांकां तांच्या रितीर मुंदर शितालो. From them I learned English. थंय म्हाका इंग्लीश शिकलो हांव. So and then those days, one day there was a big convention led by Father Matthew Naikam. थंय परतून फादर नायक म्हजें व्हडलें कन्वेन्शन आसलें. In Tabor Ashram there are a lot of different language retreats. ताबोर आश्रमांत विंगड भासांच्यो रितीर आसात. The main session was English. व्हडलें मेन सेशन मुख्य सेशन इंग्लिशांत आसलें. So the director of the retreat center told me, anyway you are not preaching, so do one thing, you take care of the stage management. तूं कसं प्रीच करना न्ही म्हणून पाद्र्यापा सांगलें. पाद्र्यापा स्टेज मॅनेजमेंट करून सांगलें. So you stand there on the main stage, English stage, and take care of all those who come and go and support the priests who are leading the service. स्टेजीर मुल्यांत रावू आनी कितें कशाची गरज आसा थंय खूब करते राव म्हणून सांगलें ताका. Then I was sitting there on the stage, in the corner of the stage. तशें तेका मुल्यांत हांव स्टेजीर बसून आसलो. And Father Matthew was leading the preaching. फादर नायक पारांबील थंय रितीर दितालो. And there were so many people. हजारों लोक. Around 5 to 8,000 people. सदान 8,000 लोक आसलो. And then after preaching it was time for adoration. आनी ताच्या उपरांत थंयसर एडोरेशनाक आराधना वेळ I जालो. looked around for the sacristan. हांवें सॅक्रिस्टनाक पळयलें. He was busy in another stage. मिरण्या मानेका स्टेजीर. Then I myself came and prepared the altar. देखून हांवें तें धांवन येवन ही स्टेज पर रेडी केली. Put the flowers and the candles and then kept monstrance, everything kept ready. वाजां दवरलीं आनी वाती दवरल्यो आनी मॉन्स्ट्रेशन दवरलें पर रेडी केलें. And I was standing in the corner again. आनी परतून हांव मुल्यांत वचून उबें रावलो. Then Father Matthew, he looked at me and said, come here. फादर मॅथ्यू नायक आतां मायक धरून घुवलो And आनी आपय then लागलो. he gave me his mic. ताचें मायक म्हज्या हातान दिलें. And he said, you continue, I have to go to the another stage. आतां मायक तूं धर आनी मुंदारची म्हाका दुसरे कडेन वचोंक आसा. And he gave me the mic and he just disappeared. म्हाका मायक दिलें आनी तो नपयस जालो. I was holding the mic and was looking at this crowd. हांव मायक हातान जम्याक पळोवन आसलो. Suddenly I noticed, I have seen these somewhere. त्या दाडा म्हाका कळ्ळें खंय की हो जमो हांवें The पळयला. whole situation, let's call deja vu. You know, have you heard about deja vu? So that's almost the same kid. I have seen these somewhere. खंय की हांकां हांवें पळयला म्हणून म्हाका भोगलें. These pillars, these people, this situation, Father escaping and mic is in my hand. All these things I have seen somewhere. ही सुवात कुंदे हरियक मायक हरियक हांवें पळयला. Then I remembered it was the dream which I saw when I was in extreme pain. त्या दाडा म्हाका उडास आयलो. त्या दाडा आस्पत्रेन बेड्डार आसतना थंयसर म्हाका पडलें तें सोपान. Then I understood, my Lord is so faithful. म्हजो देव विश्वासी. He never forgets me. तो म्हाका केदीच विसरना. Even I went through the sufferings, He had a plan for me for my future. इतल्या कश्टांनी हांव गेलो गी देवान म्हाका ताचें योजन मुंदासूंत गेलो. He was preparing me for something. त्या योजनाक म्हाका ताणें तयार केल्लें. I could not control myself. I cried in front of everyone. हांवें म्हाकाच कंट्रोल करूंक सादी जावना. Because our God is faithful, my dear brothers and sisters. देव विश्वासी आसलो. He cares for even for you. तो तुमकांय आज तुमचेर ताका हुस्को Out of these billions of people around you. सबार मिलियन लोकां भितर तुमकां He has time for you. तुमकां आज मोग करता. He has time for you. तुमचे दया. He remembers you. तुमकां योजना आसा. तुमचे He has plans for you. तुमचे दिता योजना आसा. Praise the Lord.
Praise the Lord. Everybody lift up your hands and say, thank you, Father. सगळे हात उभारून अर्गां जेजू Thank you, अर्गां Jesus. बापा अर्गां जेजू Thank you, Lord. अर्गां बापा We love you, Lord. आम्ही तुझो अर्गां We believe you are alive. जेजू अर्गां जेजू We see you here right now. जेजू तुका आमी हांगा पळयते आसा We thank you, Father. अर्गां बापा All glory to you, Father. सर महिमा तुका बापा All praises to you, Father. स्तुती तुका बापा Abba, Father, we love you. आबा बापा आमी तुजो मोग करता Abba, Father, we praise you. आबा बापा आमी तुजी स्तुती करता Praise the Lord. Praise the Lord. Mighty brothers and sisters, never leave the Lord. सोमियाक साणी नाकात Never commit sin against him. सोमियाचे विरोध पाता केदींच आदारी नाकात Never hurt him. केदींच ताका दुखे नाकात Be faithful to him. ताका विश्वासी रावा He wants your holiness. तुजी पवित्रपण ताका जाय He doesn't want your donations. तुझे डोनेशन ताका नाका He doesn't even want your prayers. तुझी मागणी ताका नाकात If you pray, it is good, only good for you. That it doesn't contribute anything to him. तो तुका बरें करीत आसा ताका तुवें बरें करचें But he wants one thing. ताका एक संगत मात जाय Your holiness. तुझे पवित्रपण Your holiness is your greatest reward that you can give to God. तुझे भगवंतपण ताका तुवें दिवेस जाल्लें एक वर्तें एक दान Praise the Lord. Praise the Lord. One day one husband and wife came. एक दिस एक घोव बायलां म्हजे थंय आयलीं Wife said, Father, please pray for us. We are at the verge of divorce. फादर आमी आतां ते डायवोर्स पावला I spoke to the husband. घोवा कडेन उलयलो Husband said, Father, घोव म्हणालो I don't understand why she behaves like this. तें अशें कित्याक करता म्हाकाच कळना पाद्र्यापा I said, what happened? कितें जालें He said, Father, फादर I love her. हांव तसो मोग I करता take care of her. हांव तसो हुस्को तसो आसा Every month I give a good amount of money in her account. हर एका म्हयन्यात अकावंटाक मस्त पयशे घालता I never shouted at her. हांव केदींच ताचेर बोबाटिना I never abused her. हांव ताका केदींच I ताका कश्ट केलें always respected her. हांव केदळाय ताका मर्याद दिता I used to take her for sometimes for the supper out, sometimes for dinner out, sometimes for movie out. ताका हांव भायर जेवणाक रातच्या जेवणाक आनी फिल्म पळोवंक पुरो आपोवन व्हरता Whenever she wants to go home, I allow her. ताका कुळार वचो म्हण आसता आनी ताका सोडता And now I don't understand why she behaves like this. तें आतां कितें अशें करता म्हण म्हाकाच कळना Then I felt, oh, he's such a good holy man, and this lady may be problematic lady. I asked her, what happened to you? हांवें चिंतलें इतलो भाग्यवंत मनीस आसा तूं कळ्ळें प्रॉब्लेम मनीस तूं कितें जालें तुका म्हण तिचे लागीं विचारलें Is he right? तो ताणें सांगलें सारकें गी बाये म्हूण विचारलें Then she said, yes, Father, whatever he said, that is true. ती म्हणाली ताणें सांगिल्लें पुरो समा Then I asked her, then what is your problem? देन तुजें समस्या कितें She said, Father, ती म्हणाली he is having a wrong relationship. ताका आनी एक संबंध आसा He has got another woman whom he visits every day. आनी एक ताका स्त्री आसा हर एका दिसा ती भेट तो करता I asked him, is it true? वय गी म्हूण विचारलें He said, yes, Father, but I never rejected any of her desire. वय पाद्र्यापा पूण ह्या म्हज्या बायलेक तिचें कितें जाय जाल्यार हांवें दिलां कांय तिरस्कार करूं ना I take care of my wife very well, children very well. तिका म्हज्या बायले बरी संपूर्ण तरान हांव ट्रीट करता But this relationship, I agreed, I have accepted in front of her. That is my private life. हांवें तिका सांगलां हें म्हजें प्रायवेट ह्या स्त्रिये कडेन तिका हांवें सांगलां तें I'm not denying anything for her. हांव ना म्हणना न्ही ती काय ना म्हणना न्ही Just leave me with my private life. म्हजी ही खासगी जिणी ती म्हाका सोड म्हणा Then I told him, if you wanted private life, you should not have married. ताका हांवें सांगलें तुका हें प्रायवेट लायफ तुजी खासगी विंगड जिणी जायचें जाल्यार तूं एका जारांत जावन वचो आसलें Once you are married, you have no privacy without your husband or wife because you are no more two but one. तुमी केदळा काजार जाल्या उपरांत तुमी घोव आनी बायल ताचे दोगांय एक तिसरें ना Then this wife said, Father, even if he doesn't give me any money, even if he doesn't take me anywhere, even if he doesn't care for us, but if he is faithful to me, that is enough for me. ती म्हणाली म्हाका ताचे पयशे नाका म्हाका व्हरचे नाका म्हाका खावंक दिवचे नाका फकत तो म्हाका विश्वासी रावल्यार पुरो तितलेंच पुरो If he loves me unconditionally, with an undivided heart, that is enough for me. कितें शर्त नासतना म्हजो तो एका काळजान मोग करता जाल्यार तेंच म्हाका पुरो Then I understood. त्या दळा म्हाका कळ्ळें Maybe this is exactly what the Lord is also wants from us.
आमकांय तेंच भविष्यात देव आज आशेता God doesn't need anything from us. आमचे तावन देव कितेंच आशेना Our donations, आमचे our डोनेशन prayers, आमची मागणी our आमचे sacrifices. सॅक्रिफिस He wants your holiness, ताका जाय तुझे पवित्रपण your faithfulness. तुझो विश्वासीपण Your faithfulness, your holiness is your greatest response to the love of God. तुझे विश्वासपण तुझे भाग्यवानपण देवाक व्हडली प्रतिक्रिया तुवें दिली जाल्यार ताच्या मोगाक Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड If you cannot give that, तुका तें दिवंक जायना but you are जाल्यार giving lot of donations, कितले डोनेशन दिल्यार you are doing lot of sacrifices, कितलो सॅक्रिफिस केल्यार you are going to church every day, सद्दां इगर्जे केल्यार you are kneeling down and rolling around in front of the church. कितले थंय दिंबी मारन रोल करन रोल आसल्यार These are all waste. हे सगळें It वेस्ट will not contribute anything to your spiritual life हे सगळें व्यर्थ तुझ्या आत्मीक कितेंच तें दिना. unless you are holy. तुम्ही भाग्यवान जाल्या शिवाय Your holiness is the response to God's love. तुझी पवित्रपण देवाच्या मोगाक तुवें दिवची Lift up your right hand and say, thank you, Jesus. उजवात उबारन हर गां जेजू म्हण Purify me, Lord. म्हाका नितळ कर जेजू Help me to be holy. म्हाका पवित्र जावंक कृपा दी Help जेजू me to be holy and faithful to म्हाका you. भाग्यवान जावंक म्हाका विश्वासी रावंक कृपा दी जेजू Help me to come out of all the addictions, सगळ्या म्हज्या सवयांतल्यान म्हाका भायर रावंक कृपा दी सोम्या all the wrong relationships, म्हज्या वायट संबंधान म्हाका भायर रावंक कृपा all दी the evil tendencies. म्हज्या सर वायट वटण्यात म्हाका सुटका दी Thank you, Jesus. हर गां जेजू Praise you, Jesus. पगळाप जेजू Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Is that clear to you? So, this is this is what God wants from you. देवा देव तुमचे तो ಎಂತ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಪಷ್ಟ जाले न्ही Nothing else. दुसरे काय नका He wants to be united to you and me. देव तुमचे ते आज एक कोटोंक आसेता You know, the Bible, in fact, the Bible is the love story, and Eucharist and the salvation is the marriage between God and human beings. बायबल पवित्र पुस्तक ताची एक मोगाची कथा आणि आमचे कितें आसा पळय लव स्टोरी ती आसा आमचे उरले मीस सॅक्रिफीस पुरा आमी ताचे ते एक फोटो Some time back before COVID, आदले पयले कोविड आयिल्लो न्ही I had my own dreams. म्हाका त्या वेळार म्हजी स्वप्नां आली All my batchmates, they all went for higher studies. सगळे म्हणजे क्लासमेट हायर स्टडीसाक गेल्ले उसले शिकोंक Almost all of them have taken doctorates. सगळे ते PhD केल्ले तांणी And I was just basic priestly studies. हांव मातकाली हांगासर म्हणजे ह्या जागी काम करतालो And then whenever we go for outreaches, different countries, sometimes people, especially when you go to European countries for preaching, they ask for your qualification. युरोपाक गेल्ल्या वेळार तांणी विचारचें तूं कितलें शिकलाय तुजें क्वॉलिफिकेशन कितें डिग्री कितें म्हण विचारतात Maybe because you are coming from a third world country, and sometimes it happens. आमी शिल्या गांवांत जावन आयल्या म्हूण आमकां तशें म्हणटात कोण ना जावंक पुरो Once I remember this happened to me. एक फावटी म्हाका कितें सांगलें उडास येता And then I said, I have no doctorates in biblical theology or any theology, just basic BTH and a bachelor degrees. म्हाका PhD डॉक्टरेट खंयची ना फकत म्हजें देवशास्त्रांत म्हजी डिग्री मात आसा म्हणा लागले And I saw their disappointments. तांकां थंयसर भविश्या एक तर डिसअपॉयंट जालें Then I understood, to be a good preacher and effective preacher where people can appreciate and accept, you may need these kinds of degrees. तरे पटी भविश्या बरो तरान प्रसंग दिचे जाल्यार डिग्री जायच्यो कोण ना And my batchmates also encouraged me, you should go for high studies. म्हज्या क्लासमेटांनी सांगलें तुवें उसल्या शिकपाक वचा जाय म्हणून I had asked my provincial many times, but somehow it did not happen. हांवें मस्त बरें चिंतलें कशें आज म्हणसो जावना And at the end, before COVID, and once I decided, I was praying in the chapel and I decided I will go and ask the provincial, I will call the provincial and say, please send me for high studies. I want to go for high studies. I need a break from all these preaching field. कोविड जाल्ल्यान हांवें प्रोविन्साक वचून सांगलें म्हाका ब्रेक जाय म्हाका हें उसलें शिकपाक वचोंक जाय There are two things happened in my life during those time. त्या वेळार दोन संगती म्हाका घडल्यो That was first time when I wanted to ask the provincial. पयले फावटी प्रोविन्साला विचारता आसतना This is what happened. अशें जालें When I was praying in front of the Lord, हांव सुमयाला कडेन मागता आसतना with this strong desire, ह्या व्हडली आशा म्हाका आशिल्ली suddenly the Lord asked me one question. सुमयान म्हाका एक सवाल विचारलें The question God asked me was this. सुमयान विचारलें सवाल अशें Am I not sufficient for you? हांव तुका
पुरो जाय पावनांगी Am I not enough for you? हांव तुका पावनांगी Do you want degrees? तुका डिग्री जाय Do you want acceptance? तुका दुसऱ्यान स्वीकार करूंक जाय Do you want fame and name? तुका व्हडलो फेमस जावंक जाय Do you want people to accept you? और ते नांव जाय लोकांनी तुका वस्तू जाणांनी तुका Am I not sufficient for you? हांव तुका पावनांगी That shook my life. ते म्हजी जीव एक That बरी one हालयलो question shook my life. म्हजे सगळे जिवान त्या सवालान हालयलें An instant answer was, Lord, you are enough for me. कुडले हांवें सांगलें सोम्या तूंच म्हाका पुरो And after that, I gave up that desire to go for high studies. ताच्या उपरांत हांवें म्हाका उंचत्याची पावसाची म्हणलें सगळी आस सांडची सोडली Now I declare publicly, I don't want higher study. आतां पब्लिकली सांगता म्हाका उंचत्या शिकप नाकाच नाका Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड My dear brothers and sisters, भाव भयणीनो you need to ask this question. God is asking you also this question. Am I not enough for you? आज तुमी जेजू तुका विचारता हांव तुका पावनांगी म्हूण तुका विचारता You also may have many dreams, तुकाय मस्त स्वप्नां आसात many expectations, मस्त आशा आसात many plannings for your future. मस्त अपेक्षा योजना आसा तुका भाव Worried about the next appointment. खंयचे नेक्स्ट अपॉइंटमेंटा खातीर ते जाय Worried म्हणून about your business. तुजे खंयच्या बिझनेसा खातीर Worried about your children. तुज्या भुरग्यां विशांत There are so many things are eating your mind. मस्त संगती तुज्या मतींत खातात The Lord is asking you one question. जेजू तुका एक सवाल विचारता Am I not enough for you? हांव एकलो पावनांगी तुका हांव तुका पावनांगी What else you want? तुका आनी कितें जाय What else you are searching for? कितें तूं सोदताय Is there anything more important than me? म्हजे वरी कितें ताचे वरी वर्तें तुका कितें जाय I have seen so many people complaining. मस्त जाणांनी ब्लेम केल्लें आसा Even those so-called chosen people of God, देवाची विस्तार मनशां आयिल्लीं आसात ministers of the Lord, देवाची सेवा servants of the Lord, देवाचे सेवक saying, I am not appreciated, I am not lifted up, I am not used, I am not given this chance. म्हणचे तांणी म्हाका कोणें एप्रिशिएट करूं ना म्हाका स्थान दिवं ना म्हाका वयर उबारूं ना म्हाका शिकोवन धाडूं ना आनी कितें My community doesn't accept me. म्हज्या कम्युनिटीनी आमच्या मेळान ती म्हाका समाज स्वीकार करना My parish priest did not read out my name when he was reading out the whole parish name. म्हज्या विगारान बरें केदाळें म्हजें नांव वाचून सांगिल्लें ना And during the convention, I was the one who was walking around, running up and down. But when the priest in charge was thanking everyone, he missed my name. ह्या रेतीर वेळार हांव मस्त धांवतालो तेणें इतली सेवा केली पाद्र्यावळ म्हजें एक नांव मात सोडलें And in the committee of the parish, everyone is, all those who are close to the parish priest, he supported and made them all members, but I was rejected. सगळ्यांक हांवें कुमक केलें रेतीर वचोंक मेंबर्स आनी कितें म्हाका मात तिरस्कार केलें Nobody accepts me, no one loves me. कोणी म्हजो मोग करना कोणी म्हाका स्वीकार करना The Lord is asking you, am I not enough for you? देव तुका विचारता हांव तुका पावनांगी Am I not sufficient for you? हांव तुका पावनांगी What else you need? तुका आनी कितें जाय There are two questions which always touch me. दोन सवालां म्हाका केदाळे लागिल्लीं Every day, morning and evening, I have this one question each. सदां सकाळीं सांजेर हांवें हे सवाल विचारचे When I get up, before I start anything, one question God asks me. हांवें उठतना उठच्या आदीं देवान विचारलें सवाल हांवें उडास काडचें Am I not enough for you? हांव तुका पावनांगी म्हण देवान विचारलां Is उडास there any plan you have to search for something else on this day? खंयची तुका योजना आसल्यार तें आज सोम्यार सांग I tell the Lord, you are enough for me. I don't care. I don't want anything else. I don't want any appreciation. I don't want any kind of thing of this world. सोम्या तूंच म्हाका पुरो म्हाका दुसरें कितेंच नाका ह्या संवसारांत कितेंच नाका तूंच म्हाका पुरो म्हण सोम्या सांग If the people of all these people who are going to attend this retreat, let them reject me, reject. No, I don't care. I need you, Lord. हांगा हजर आसलीं रेतीर आयिल्लीं सगळीं लोक तूं नाका म्हूण कितें म्हणून दीत पूण तूं म्हाका जाय You सोम्या are enough for me. तूं एकलो मात म्हाका पुरो सोम्या My priestly ministry will be satisfied just with one person, Jesus Christ. म्हजें एकच मिसांव सोम्या तुजी सेवा करचें जेजू He is sufficient for me. तूं म्हाका पुरो सोम्या And then I start my life. आनी म्हजें जिवन हांव आराम Therefore, करतां. anything comes in between, any rejection, any confusion, any hurt, nothing affects me badly. कितेंय तिरस्कार म्हाका येवं दी कितेंय म्हाका हर्ट कोणी दुखोवन दी म्हाका कांयच आतां एफेक्ट करना And in the evening before I go to sleep, सांजेर हांव न्हिदोंक येच्या पयलें
I ask one question to Jesus. हांव जेजू लागीं एक सवाल विचारतां. Before I just go into bed, lying down, I ask Jesus, Jesus, are you happy with me today? खाटीर आड पडच्या आदी सोम्या लागीं सांचे सोम्या आज म्हज्या लागीं तूं संतोष पावलोय गे. And then keep quiet for some time. He will tell you which are the things which he is not happy. इल्लो वेळ वगूच रावल्या उपरांत सोमी म्हाका सांगता. Everything will just pop up. खंय तो म्हणजे ते संतोष नासलो तो म्हाका त्या वेळार Just give सांगता. 2-3 minutes. 2-3 मिनिटांनी म्हाका सांगता. Everything will pop up. सक्कळ म्हाका सांगता. And then just say, sorry, Lord. हांवें तेन्ना सांगचें सोम्या म्हाका भोगशी. You are enough for me. तूं म्हाका पुरो सोम्या. Tomorrow I will make up. I will correct it. सोम्या तूं म्हाका पुरो. I will not repeat it. फाल्यां हांव अशें करचो ना. Praise the Lord. I would like to suggest to you, my dear brothers and sisters, ask these 2 questions. Morning, Jesus asks you. Evening, you ask Jesus. तुम्ही 2 सवालां विचारी जाय. सकाळी उडासकाळीचे सकाळी जेजू तुका विचारता आनी सांजेर तूं जेजू लागीं विचारता. Your whole life will be transformed. ही 2 सवालां विचारल्यार तुजें जिवन सगळें रुपांतर जाता. You will not run after acceptance, fame and name and all these kinds of things. नांवा खातीर स्विकार करी जायत आनी म्हाका जायत आनी म्हाका बरो म्हणा जाय म्हणल्यार खंयच्या फाटल्यान तूं धांवचो नाय. When your husband doesn't love you. केदाळा तुजो घोव तुजो मोग करिना. When your wife cheats you. केदाळा तुजी बायली तुका तिरस्कार करता. When your children disobey you. केदाळ तुजी भुरगीं तुका अविधेय जातात. It will not affect you badly. खंयचीय तुका बाधा करचें ना. Because you have Jesus. कित्याक जेजू तुका Jesus is sufficient for me. जेजू तुका पुरो. Let the whole world hates me. सगळो संसार म्हाका. Let my whole family rejects me. सगळे म्हजे कुटुंब म्हाका तिरस्कार करीत. I am not alone. हांव एकसुरो न्हय. John 14:18. जॉन जो हांव स्वर 14-18 वर्ड. John 14:18. जो हांव स्वर 14-18 वर्ड. John 14:18. The Lord says, I will not leave you orphaned. हांव तुमकां अनाथ जावन सोडचो ना. I will not leave you orphaned. हांव तुमकां अनाथ जावन सोडचो ना. I'm coming to you. हांव तुमचे थंय येता. I'm coming to you. हांव तुमचे थंय येता. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Let's all kindly stand now. We are going to tell Jesus, Jesus, you are enough for me. जेजू तूं म्हाका पुरो म्हण सांग. You are sufficient for me. जेजू तूं म्हाका पुरो. The Lord is asking you this question. जेजू तुका विचारता. Am I not enough for you? हांव तुका पावना. Am I not sufficient for you? हांव तुका पावना गी. What else you need? कितें तुका जाय. What else you want? आनी कितें तुका जाय. What are you searching for? तूं कितें सोदताय. What are you crying for? कितें तूं सोदताय. What are you running after? खंयच्या फाटल्यान तूं धांवताय. Where are you going? खंय तूं धांवताय. Am I not enough for you? हांव तुका पावना गी. Come to me. म्हजे थंय ये. All those who are carrying heavy burdens. ओजी वयतले येया. I will give you rest. हांव तुका. Is there anything more important than me? म्हजे निवडते तुका कितें आसा गी. Am I not precious to you? हांव तुका अमूल्य न्हय गी. What is the most important priority in your life? खंयची तुका वर्ती वस्तू. Is there anything more important than me? म्हजे निवडते तुका खंयचें आसा गी दुसरें. Let's cry out to Jesus. जेजूक बाबाट मारा. Jesus, you are enough for me. जेजू तूंच म्हाका पुरो. You are sufficient for me. जेजू तूंच म्हाका पुरो. I don't need anything else. म्हाका दुसरें कितें. I am ready to sacrifice my life. म्हजे जीवन तुजे खातीर त्याग करूंक. If you call me today, I am ready to leave this world. आजच जाल्यार हांव संसार सोडून. You are enough for me. तूं म्हाका पुरो सोम्या. Let's all sing together. तूंच पुरो सोम्या. The Lord is consoling you right now. जेजू आमकां आतां बक्षिता. Christ is my river and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. I need. Christ
It's everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everybody sing together at the top of your voice. It's everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Whoa, Christ is enough for me. Promise to Jesus, you are enough for me. I need is in you. Everything I need. Abba, we not need you, Lord. You are enough for me. Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. It's everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. Jesus. No turning back. Everybody call the name of Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Close your eyes and keep your hands in your heart and say, Christ is enough. Christ is enough for me. Jesus, you are enough for me. Is enough for me. You are sufficient for me. I love you, Jesus. Nothing else I want. Everything I need. Christ is enough for me. Thank you, Abba. Christ is You are enough for me, Lord. I keep aside all my dreams and plans. I surrender my body, my soul, my spirit, everything unto you. You are enough for me, Lord. You are sufficient for me. I cry out to you, Lord. Everybody promise to Jesus, Jesus, you are sufficient for me. You are enough for me, Lord. Nothing else I want. Everything I need.
Close your eyes and keep your hands in your heart. You can see, you can feel the love of Jesus embracing you right now. दोळे तंप्या आणि म्हाका जेजू तुज्या सांगात आसा अनुभव कर. Your heart is filled with joy and happiness in your heart. तुझे काळीज संतोषान भरला. He is consoling you. जेजू तुका बुजयती आसा. You will not ask any more questions. जेजू तुझ्या लागीं खंयचीय सवालां विचारिना. You have only one desire now. You are enough for me. तुजी एकच एक आशा आतां जेजू तूं म्हाका. You are sufficient for me, Lord. जेजू तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो. I came here with lots of burdens and heaviness. जेजू मस्त वजें घेवन हांव आयिल्लो येताना. I wanted to pour out everything in front of Jesus. हर एक तुज्या मुखार हांवें वतीचें म्हण चिंतलीं दुखां म्हजी. But now I know. आतां कळ्ळें सोम्या. I don't need to worry about anything. खंयच्याय विशयांत हांव फिकर करची गरज ना. You are enough for me. तूं मात म्हाका पुरो सोम्या. You are sufficient for me. तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो. All my dreams, I give up. सगळी म्हजी योजना तुका दिल्या. All my plans, I give up. सगळी म्हजी योजना हांव सोडून सोडता. All my worries, that is not needed anymore. सगळी म्हजी कंत आनीक म्हाका नाका. You are enough for me. तूंच म्हाका पुरो सोम्या. You are sufficient for me. तूंच म्हाका पुरो सोम्या. Speak to Jesus. जेजू लागीं उलय. After all, this life we are not going to be here forever. आमी ह्या संवसारांत सस्नाक ना न्ही. Today or tomorrow we have to leave this world. फाल्यां हांवें हो संवसार सांडून वता आसतलो. When we leave this world, we have to leave our family first. आमी हो संवसार सोडटाना म्हणजे कुटां सोडूंक वता आसा. All those whom we depended. कोणी सगळ्यांक म्हाका सोडूंक आसा. All those from whom you thirst love. पण आतां मोग जाय जे म्हणचे तरी तांकां सगळ्यांक सोडूंक आसा. You will have to leave everybody from this world. सगळ्यांक तुवें सांडून वचोंक आसा. You have to go alone. जेजू पळय. Only Jesus will be there in your life after that moment. जेजू एकलो मात तुज्या सांगाता मागीर आसतलो. Tell him, Jesus, you are enough for me. जेजू तूंच म्हाका पुरो. You are sufficient for me. तूंच म्हाका पुरो सोम्या तूंच पुरो. I'm so sorry for running after others. सोम्या हेर संगती फाटल्यान धांवल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी. Thirsting and searching for others. हेरां खातीर हांव सोदतालो सोम्या म्हाका बक्षी. You are enough for me, Lord. तूंच म्हाका पुरो सोम्या. Christ is enough for me. Christ is enough for me. It's everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. Everything I need. Please be seated. बसया. आतां लव ऑफरिंग दान जमयतात दायगन सहकार दिया. Is my river and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free.
Christ is enough for me. Christ is enough for me. It's everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. It's everything I need is in you. Everything I need. Let's all kindly kneel down in front of Jesus. Sakadami somyam karde megalia. The Lord is coming to us. Somyamche mode te asa. Tell Jesus, you are enough for me. Jesu kami sangyan Jesu tun sam kampuro. You are sufficient for me. Tun sam kampuro Jesu. I live for you. Aun tu kapuleta. I give my life for you. Amazo jivu tu kadita. Christ is enough for me. Christ is enough for me. It's everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. It's everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. 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 Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you.
everything I need. Speak to Jesus. जेजू कडेन आमी उलोवया. A personal, intimate, private conversation with Jesus. वैयक्तीक लक्षिल्यान जेजू लागीं आमी संबंध करया. Tell him, सांगया, Jesus, you are enough for me. जेजू तुमचो म्हाका पुरो. I'm so sorry for running after this world संवसारा फाटल्यान धांवल्ल्याक जेजू हांव दूख पावता. and worldly pleasures, You are precious to me. friendships, विश्वासघात, connections. संबंध, I'm so sorry, Lord. सोम्या म्हाका बक्षी. I belong to you, you belong to me. हांव तुजो आनी तूं म्हजो जेजू. I love you, Jesus. हांव तुजो मोग करता जेजू. I have fallen in love with you, Jesus. हांव तुज्या मोगार पडलां जेजू. You are enough for me. तुमचो म्हाका पुरो जेजू. I will never hurt you. तुका हांव दुखयना जेजू. I will never desecrate my body. हांव म्हजी कूड आनी बस्ट करिना जेजू. I will never entertain evil. हांव वायट म्हज्या कुडींत हांव I एंटरटेन live for you, Lord. हांव तुज्या खातीर दियेता जेजू. From this moment, ह्या घडयेंत हांव न्हू, rest of my life, म्हज्या जिणेचे हर एक दीस it's for you. तुका जेजू. It's for you. तुजे खातीर जेजू. It's for you, Lord. तुजे खातीर सोम्या. Take strong decisions in front of God. देवा मुखार एक घट्ट निर्धार आमी करया. The Lord is giving confidence and convictions for many people to give up your bad habits. जेजू आज आमकां आमचे वायट सवयो सोडूंक घट निर्धार करूंक धैर्य आनी बळ दिता. The Lord is inspiring many people to start reading Bible. सोमी आमकां पवित्र पुस्तक वाचूंक आमकां उर्बा दिता, प्रेरण दिता. All those families which are affected by some kind of afflictions in your family, ते सक्कड कुटुंबां कितें वायट संगतींक बली जाल्यांत the Lord is promising you one thing. जेजू तुमकां बसायता. Start reading Gospel of Matthew chapter 1 onwards until the chapter 28, the whole Gospel, each chapter one day each, and start reading slowly, knowing, understanding the meaning of it. हर एका कुटुंबाक मातेवा सवांजल अध्याय 1 तावन 20 आनी 8 पर्यंत हर एक दीस सवकास समजून वाचूंक उलो दिता. And you will see the miracles, you will see the transformation, you will see mighty things happening in your family. आनी अशें केल्ले वरवीं तुमच्या जिणेंत अजापां व्हड व्हड कृत्यां जावची तुमी पळयतल्यात. Promise to Jesus now. ह्या घडयेंत जेजूक तुमी बसाया. Start reading Bible from this day onwards. देवाचें उतर आस्तान वाचूंक भास दिया. The Lord also wants to reconcile you, wants you to reconcile with all your enemies tonight and tomorrow itself. जेजू ह्या घडये आमी सक्टांनी आमच्या दुस्माना कडेन राजी जायचे, फाल्यांच्या दिसा राजी जायचे म्हूण आशा येता. Humble yourself in front of God. देवा मुखार खालती आमी जावया. You will see changes in your life. आमच्या जिणेंत बदलावान पळयतले हांव. Be humble. खालती जाया. Tell Jesus, you are enough for me, Lord. जेजूक आमी सांगया, जेजू तूं म्हाका You पुरो. are sufficient for me, Lord. तूंच म्हाका पुरो सोम्या. And promise to Jesus, आनी जेजूक बसाय. I'm so sorry for running after the worldly pleasures. संवसारी संगते फाटल्यान धांवल्ल्याक हांव दूख पावता जेजू. Nothing will satisfy me. खंयचेय म्हाका समाधान दिवंक शकना. Everybody stretch out your hands with Jesus. सक्कडी तुमच्या हात सोम्या मुखार उबारुया. He is loving you right now. तो तुमचो मोग करता. He is consoling you. तुमकां बुजयता. He is wiping away the tears from your eyes. तुमची दुखां तो पुसता. Tell him, I want to love you. साका सांगया, जेजू हांव तुजो मोग करता. More than everybody else, more than everything else, I want to love you, Lord. सक्कड संगती प्रा सक्कड मनशां प्रा तुजो हांव मोग करता To जेजू. love only you, Lord. More than anything, Lord. To love only you, Lord. सोम्या तुजो मात्र मोग करूंक. More than everybody. सक्कडां प्रा. More than everything else. सक्कडा संगती प्रास. Everybody kindly stand and tell Jesus. सक्कड आमी उबे रावया.
Tell Jesus, Jesus, I want to love you. Som tuzo mokorong makazay. To love only you, Lord. Tuka zo mat mokorong zay Jesus. To love only you, Lord. Tuzo mat mokorong zay Jesus. More than everything and everybody. Sakkad sangti prazostum pra tuzo mot ma. To love only you, Lord. Tuzo matra mokorong Jesus. Tuzo makarta. Tuzo makarta Jesus. Tuzo makarta. Avadi sarsana. Tuzo makarta. Tuzo makarta Jesus. Tuzo makarta. Avadi sarsana. Tuja paya tarara todo Jesus. Tuje warden house todo Jesus. Tuja sagata gai todo Jesus. Avadi sarsana. Tuja paya tarara todom Jesus. Tuje warden house tolo Jesus. Tuja sagata kai tolo Jesus. Avadi sarsana. Everybody speak to Jesus and tell him, Sakkade ami Jesu lagi uloya. you are the one whom I love. Tu mozo mokortai Jesus. With my whole heart and with my whole body, with all my spirit, I love you, Lord. Maja sagla kudin sakten ani jivan tuzo mokkarta Jesus. I'm so sorry for all the desecrations I have done in my past. Maja jiniyent maja jivitan kalle sarvait hau dukh. I'm so sorry for all the terrible sins I committed against my body and against you, Lord. Maja kudi virod ani tuje virod kelle sarud patka hau I was searching for love from outside. Hau bahir mog soduna sulon Jesus. Because I was not experiencing love inside. Maja bitar hau mog anbo karinat level. Because I never knew you. Maka tuji olok natli Jesus. Now I know you. Ata maka tuji I am filled with your love, Lord. Tuja mogan hau morla Jesus. Therefore I want to love you, Lord. Dekun tuzo mokkoro maka. To love only you, Lord. Tuzo matra mokkoro. Let's lift up your hands for Jesus and sing together at the top of your voice. Abba, we love you, Jesus. Mighty deliverance and transformation is taking place now.
and pray to love only you, Lord. तुमचे हात तुमच्या हृदयावर दवरा. To love only you. To love only you. And never to look back. Keep your hands on your heart and promise to Jesus. Jesus, I surrender my life to you. जेजू माझी जिणी तुका समर्पित. From this day I belong to you. ह्या दिसात हांव सोम्या तुजो. I give my whole life unto you. म्हजो सगळो जीव जीवी तुका दिता. I reject and renounce sin and Satan. हांव सैतानाक आनी फतकाक पाठ करता. I reject and renounce all the forms and pleasures which the Satan offers to me. सैतानान म्हाका बसावची सर्व संगती हांव आज तिरस्कार करता. I reject and renounce all the superstitious beliefs, black magic, witchcraft, everything that I have entertained in the past. म्हज्या जिणेंतले साबार फाटल्या जिणेंतले वायट संगती ब्लॅक मॅजिक आनी वायटा फाटल्यानाचे सर संगती हांव तिरस्कार करता. I promise and I surrender my whole life unto you. म्हजे सगळे जिवीत तुका समर्पण बसायता जेजू. As for me and my household, म्हजे आनी म्हजे घराणे we will serve the Lord. तुका सोम्या समर्पित. We will serve the Lord. तुका सोम्या समर्पित. Right now the Lord is sprinkling his holy blood upon you. हे घडये सोम्या आपले पवित्र अमोलिक रगत आमचे वय शिमटायता. As we are being sprinkled by the holy water, you are being cleansed. पवित्र उदक आमचेर शेणायत असताना आमी नितळ जाता. You are renewing your baptismal promises. आमच्या बाप्तिस्माच्या आंगोणी आमी नवीकृत करते. Rejecting and renouncing sin and Satan. सैतानाक आनी पातकाक आमी तिरस्कार करते. You promise to Jesus. आमी जेजूक बसयतले. Jesus, I belong to you. जेजू सोम्या हांव तुजो. I want to love you more than anyone else, more than everybody else. सर संगती प्रा सर मनशा प्रा तुजो मोको. You are mine. तू मजो. And I am yours. I am yours. I command. I command. I command. हांव आज्ञा दिता. Every evil power. हर एक वाईट. Every evil influence. हर एक वाईट. Every bad habit. हर एक वाईट गजाल. Every spirit of evil. हर एक वाईट. Unclean spirit. Unclean spirit. Wicked spirit. मजे तावन सोम्या. I command you. आवाज आज्ञा दिता. Oh evil spirit. सकड वाईट संगती. I command you. आज आज्ञा दिता. To get out of me. Get out of me. And get out of my family. माझ्या कुटुंबातान पयस वचो. And go to the foot of Jesus. आणि जेजूच्या पांया तळा. And be bound there forever. आणि थंयसर सदा. In Jesus' name. जेजूच्या नावान. In the name of the Father. बापाच्या नावान. And of the Son. आणि पुताच्या and of the Holy Spirit. आणि पवित्र आत्म्याच्या नावान. Everybody call the name of Jesus. सगळे आमी जेजूच्या नावान. Jesus. 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 To love only you, Lord. आमी तुजो मात मोग करता जेजू. Jesus. The Lord is sprinkling his holy water upon you. You are renewing your baptismal promise. The Lord is recreating you right now. Everybody sing together.
चिरदोरा Some years ago, we went to Hong Kong for a retreat. थोड्या वर्सां आदी आमी खरेतीर गेल्ले तवळ It was a youth retreat. युवा जनांची रेतीर ती आसली. Almost all around 500-600 youth. सुमार 500-600 युवा जण आसले. All of them are from China. सक्कड ते Chinese origin. They were all चायनाचे आसले and they all Catholics. आनी सक्कड कॅथोलीक आसले. During the adoration, आराधना वेळा the Lord gave an inspiration to ask them to surrender their life totally to the Lord. सोम्यान तांचें जिवीत ताका समर्पूंक प्रेरण दिलें. So we asked them, तांकां आमी विचारलें, how many of you are ready to take a U-turn in your life? कितल्या जाणांक तुमच्या जिवितांत एक यू टर्न करूंक म्हण आसा? You are dead today to the past and you are a new creation from this day for Jesus alone. तुमच्या आदल्या जिविताक तुमी मेल्यात आनी आस्तावन तुमचें जिवीत सोम्या How खातीर. many of you are ready to take this strong step in your life? कितल्या जाणांक असलें मॅट काडूंक So मन we आसा? asked the youth, not for you, we asked the youth हांवें there. तरणाट्यांक विचारलें हें सवाल. And then so many people lifted their hands. तवळ मस्त जाणांनी हात उखल्ले तवळ. Then we asked them to come forward in front of the altar आमी तांकां मुखार आपोवन आल्तारी मुखार and रावूंक सांगलें. surrender yourself and totally give it to Jesus. सगळी जिवीत जेजूक समर्पूंक आमी आपयलें. And then we saw more than 300 youth, they came forward. आनी आमी पळयलें सदमार 300 युवा जण They मुखार knelt आयले. down in front of Jesus. जेजू मुखार तांणी दिंबी घाली. And the way I was watching them, the way they cried as if somebody died. कोणी मरण पावले बरी ती दुकां गळून आसली. Because they know from this is a strong promise which they are doing in front of the blessed sacrament. तांकां कळीत आसलें हे जावन आसा एक व्हडली बसावणी सोम्या खातीर तांणी करची. They know they are dying for themselves today and living for Christ. ती तांचेच खातीर मरून सोम्या खातीर जियेत आम तांकां That कळीत आसलें. decision was not an easy decision. असले एक निर्धार तितलो सुलाभायसो न्ही But they आसलो. did it sincerely, पूण तांणी प्रामाणीकपणी हो निर्धार crying bitterly. गळगळ्या रडोवन तांणी हो निर्धार केलो. And later we came to know many of them became even priests, joined the seminary. मकार आमकां कळ्ळें तांतले साबार जण याजक जाले. Praise the Lord. Praise the Lord. Now the same inspiration the Lord is giving me right now to tell you. आनी तेंच प्रेरणा आज म्हाका सुमी तुमच्या मुखार I would दिल्या. like to request all the youngsters who are here, हांव हांगासर अशे युवा जनां कडेन उपकार मागता. all the youngsters who are here, हांगासर अशे युवा जनां कडेन उपकार मागता. until the age of marriage, not you are not married but you are you're waiting to be get married or discerning your vocation, whatever, lift up your hands. काजर कोण जावंक नात पूण जावंचार आसात आनी की आसात असली कोण आसा जाल्यार हात वयर घाला. Young means is not necessarily the age, but you know that young age, it may be until 35 or whatever, but you're not yet married and you are not yet entered into a vocation, but you are in a discerning moment, you are studying or working or whatever, and lift up your hands. All the young people who are here, lift up your hands. तरणाटी म्हळ्यार कोण काजर जावंक नात आनी कितें जावंचे निर्धार घेवना कितली प्रायज जावं दी तसले हात वयर घाला. Are you ready to surrender your life, give your life to Jesus? तुमी सोम्याक तुमचें जिवीत दिवंक तयार आसात गी. This Mangalore needs you. हे मँगलोर म्हळ्यार तुमी. The church needs you. इगर्ज मात एक तुमची गरज आसा. This state needs you. ह्यो राज्याक तुमची गरज The आसा. universal Catholic Church needs you. ही सार्वत्रिक पवित्र सभेक तुमची गरज आसा. The Lord Jesus need you. सोम्याक तुमची He गरज needs you right now. ह्या घडये तुमची गरज आसा. Are you ready to give your life to Jesus? तुमचें जिवीत सोम्याक दिवंक तुमी तयार आसात. Don't promise just for the sake of promising. बासावणी करच्या खातीर करी नाकात. You have to die in for yourself and live for Christ. तुमी तुमकांच मरण सोम्या खातीर जियोंक Many जाय. things which you are doing today, you may have to give it up. आज तुमी कितें करून आसा तें तुमी सोडिचें पडटलें. Bad habits, वायट सवयो, addictions, एडिक्शन, watching unholy videos, आनी अपवित्र संगती smoking and drinking, धूम्रपान आनी wrong relationships, वायट संबंध and using swearing words, आनी वायट उलोवणे, not being spiritual. आत्मीक संगतीतान भायर You may आसचें. have to give up all these things and start Yes. living for Christ हे सकटसून सोम्या खातीर जियोंक तुमी in तयार whatever way possible. आसात. In whatever way possible खंयच्याय संगतीन तुमकां Not जमचें. necessarily to be a priest.
तुम्ही ह्या जगत जायचे म्हणना. But whatever the vocation you receive, you will live for Christ. खंयचेय आपण तुमकां मेळ्ळ्यार सोम्या खातीर जियो. All those who are ready to promise, lift up your hands. आनी असले बसावणी करूंक अशें हात All the young people here who are ready to promise this, lift up your hands. हांगासर अशी तरणाटी असले जिवंक अशें हात वयर Lift up your hands towards Jesus तुमचो हात सोम्यात थंय उबा राहा. and surrender your life. आनी तुमचें जिवीत. I would like to request you, if you are ready to come in front of this altar, do not be ashamed. Come forward. The Lord is calling you. तुमकां जर लज ना, दाक्षिण्य ना, दया करून तुम्ही मुखार या, सोम्या मुखार Surrender या. your life to the Lord. तुमचें जिवीत सोम्याक समर्पिया. Your life is going to be transformed from this day. ह्या घडयेंत तुमचें जिवीत बदलता. You are not going to be the same anymore. आनी मुखार तुम्ही अशेंच आसचीनात. God is going to use you powerfully. देव तुमकां ह्या बळादीक रितीन वापरतलो. This is a total surrender in front of Jesus. एक संपूर्ण समर्पण तुम्ही सोम्याक करचें. Do not be afraid to take decision in favor of Jesus. सोम्या खातीर एक निर्धार घेवंक भिये नाका. You stretch out your hands for Jesus. तुमचो हात सोम्या मुखार सोम्या Promise to Jesus, I have decided to follow Jesus. सोम्याक तुम्ही बसावणी करा. तुम्ही No सोम्या more सो. turning back. आमी फाटीं पळयना. No more going back to my old life. आमच्या फाटल्या जिविताक आमी फाटीं No more वचना. turning back to my sinful life. म्हज्या पातकाच्या जिविताक फाटीं I will वचना. destroy anything that is leading me to sin. म्हाका कितें पातकां करता तें सगळें I नास promise you regular holy mass and personal prayer and regular confessions from this day. सदां मीस आनी कुमसार आनी भक्ती कार्याक हांव भाग घेतलो म्हणून भाग I surrender myself totally to you, Lord. हांव सगळोच म्हाका तुका समर्पित. Everybody stretch out your right hand toward Jesus. The Lord is blessing you right now. देव तुमकां The Lord is anointing you right now. सोमी तुमकां आशीर्वादी दिता. You just consecrate yourself to the Lord. तुम्ही तुमचें समर्पण सोम्याक करा. And all the others, the family members, parents, and all the others, stretch out your hands towards our young people. सक्कड वडील आनी कुटुंबाची या तरणाट्या कुशीन तुमचे हात They विस्तारा. are the strength of our families and churches. आमच्या कुटुंबाचे हे धैर्य आणि बळ आणि खांबे हे. They are consecrating their life to Jesus right now. जीवित आम्ही सोम्याक समर्पित They are promising to Jesus ते आम्ही सोम्याक समर्पण that करतात. they will never go for the world, but they will live for Jesus Christ. संसारा खातीर ती जियेना बघा जेजू खातीर ती They जियेना. give away their bad habits and evil tendencies. वाईट संगती वाईट पातक ती संतात म्हण All the बासतात. children call out the name of Jesus. सक्कड तरणाटी भुरगीं I have decided to follow you, Jesus. हांवें जेजू सोम्या तुजो पाटलाव The Lord is करून consecrating you right now. म्हजें जिवीत तुका The समर्पित. Lord is sprinkling His holy blood upon you right now. जेजू आपले पामलीर का तुमचेर शेणायता. You are dead today and you are resurrected with Jesus now. तुम्ही फाटल्या जिविताक मेल्यात आणि सोम्यातय The Lord is touching you right now. जेजू तुमकां आपडता. The Lord is anointing you right now. जेजू तुमकां हे बदे He is पवित्र setting you free. तुमकां तो सुटका दिता. Call the name of Jesus. जेजूचे नावी जेजूचे नावी पवित्र सुदाक तुमचे शेणायता. तुमचे जिवीत सोम्याक तुम्ही समर्पण दिया. वाईटांत, बरेपणांत, दुश्मनाच्या संगतींत, सैतानाच्या वळखेंत जेजूक तुम्ही समर्पण करा. Jesus, now turning back, now turning back. I have decided to follow Jesus, now turning back, turning back. Sing together. Turning back. I have decided to follow Jesus, now turning back, now turning. Clap your hands and sing together. Promise to Jesus. Decided to follow Jesus, now turning back, now turning back. Abba Father, I pray for all these children. Set them free now. Release them from all the bondages, afflictions. Set them free now. Anoint them, Lord. Empower them. Use them, Lord. Now turning back, now turning. Christ is enough for me. Christ is enough for me. All the youth sing together. Is enough for me. Everybody sing together. Christ is enough. Is in you. Everything I need. Christ is enough for me.
Stretch out your hands for Jesus and sing together. You say loudly, Christ is enough for me. Sing together at the top of your voice. सकाळ आमी ओटल्या तळ्यान सोम्या ते हात उबारून गावया. Everybody together. Christ, you enough for me. It's everything I need is in you. Everybody together. सकाळ सांगता. I have decided. हांवें निर्धार घेतला. I have decided. Say loudly, I have decided. I have decided. I have decided. I have decided. Let's close our eyes, keep your hands on your heart. सकाळ आमच्या हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. In silence, promise to Jesus. मौनपणी सोम्याक तुमी बसाया. This is your day, Lord Jesus. हो तुजो दीस सोम्या. I give my life to you. म्हजो जीव तुका समर्पिता. No more turning back. हांव आनी फाटींगोवन पळयना. I belong to you from this moment. ह्या घडयेंतान हांव तुजोच तुजी सोम्या. I can feel the love in my heart. तुजो मोग म्हज्या काळजान भक्ती आसा. You are sufficient for me. तूं म्हाका पुरो सोम्या. You are enough for me. तूंच पुरो म्हाका सोम्या. Reveal to me what I want to do now. हांव कितें करचें तूं म्हाका सांग. Lead me to the next step. म्हज्या मुखल्या मेटाक तूं म्हाका उतर. Show me the path I should take. हांवें घेवचें मेट म्हाका दाखय सोम्या. Without you, I cannot survive. तुजे बीन म्हाका जिवंक साध्य ना. I love you more than everyone and everything else in this world. ह्या संवसारांत अशा सरसंगती प्रास्त मनशां उपरांत तुजो मोग करता. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody give a mighty hand to the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. If you live this life which you promised now, you will never ever regret in your life. तुम्ही केल्ली बसावणी जर जियेताला जाल्यार तुमच्या जिणेंत केदरेंच तुम्ही सुरसुरचे नात. There is great people here in this crowd. ह्या पंगडांत वर्ती मनशां हांगासर आसा. Powerful future people the Lord is brought here in this crowd. वर्तीन वैरादीक बळादीक मनशां ह्या. The Lord is going to use you powerfully, unimaginably. देव तुमकां वापरतलो तुमी चिंतिनातल्या रितीन. You claim for you these promises of the Lord. तुमी सोम्यात ही बसावणी केल्या. Be active in your parishes and your youth ministry wherever, and be always have a devotion to the Eucharist. तुमच्या फिरगजेंत तुमच्या यूथ ग्रुपांत तुमी ऍक्टिव्ह जाया आनी कितें सोम्या खातीर करूंक जाता तें The करा. church needs you today. पवित्र सभेक तुमी जाय. The church is in crisis. पवित्र सभा एका If you all don't come up, who is there for Jesus to be his hand and legs? तुम्ही जर मुखाने नंतर सोम्याच्या हात आनी पांय जावं कोण आसात. He is waiting for you. तुमच्या खातीर राखून आसा सोमी. He is waiting to come forward. तुम्ही मुखार येवच्याक तो राखून आसा. You should lead the next generation. तुम्ही मुखल्या जनांगाक वाट दाखोवंक जाय. Everybody give a mighty hand for these youngsters who have come here. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, and you can go back to your seat. And now everybody kindly kneel down. We are going to receive the blessing of our Lord. सकड आमी निबी घालया आनी सोम्याचें बेसांव घेवंक आमी आमकां साहित्य करया.
And I'm so proud of these youngsters and all these youth who came forward, and I thank them in a special way for their sincere desire to surrender their life to Jesus. ह्या तरणाट्या विशीं म्हाका व्हरतो अभिमान कित्याक तांणी प्रामाणीकपणी सम्याक तांची जिणी समर्पूंक मौन दाखयलां धैर्य घेतलां. Tomorrow is a very important day, not just because the last day. फाल्यां बरो व्हरतो दीस कित्याक निमाणो दीस म्हूण न्हय. Tomorrow we are going to consecrate all the families to the Sacred Heart of Jesus. फाल्यां आमी सकट कुटुंबाक जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण करतले. We pray for the protection of our families. आमचे कुटुंबा राखून व्हरच्या खातीर मागतले. And therefore I would like to request all of you to bring all those who are sitting at home, bring them here today, tomorrow. देखून हांव विनंती करता कोण घरांत उगच रावल्यांत तांकां तुमी फाल्यां Unless they are bedridden or not able to move. कटल्यार जर आसा आनी कोणाक चलोवंक जायना If तांकां they सोडून. are able to make some steps, make sure that they be here. थोडी मेटां काडूंक जातली सक्कण हांगा आसचे बरी And sit along with your family together. तुमच्या कुटुंबा सांगाता फाल्यां बसा. And tomorrow we are going to have a special prayer for all the families. फाल्यां कुटुंबा खातीर विशेष मागणें आसतलें And consecrate your families. आनी तुमची कुटुंबा आमी समर्पितले. And pray for deliverance from all the afflictions of evil. वायट संगतींत हांव बचावी जोडच्या खातीर आमी मागतले. Inform your friends and families, or especially all those families who are going through a tough time in their life. तुमच्या इश्ट मंत्रांक आनी विशेष करून जी कुटुंबा कश्ट आसा तांकां सांगा. Let's all receive the blessing of our Lord. सक्कड आमी सोम्याचें बेसांव घेवया. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. As Jesus is going back, continue to be seated there and stretch out your hands for Jesus and thank him. And tomorrow, even if you don't have your family members with you, don't worry, still you come and pray for the whole family. If your family members are not coming, don't worry, you pray for the family, come and pray, the Lord will deliver them. जर तुमची कुटुंबाची फाल्यां येवंक जायना जाल्यार तुमी येया तुमच्या कुटुंबाच्या सण्यापासून तुमी येवन मागा. Let's all pray. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord. Praise you, Jesus. All glory to you, Jesus. We love you, Jesus. We praise you, Jesus. Christ is enough for me. स्तुति तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you, Father. Enough for me. Christ is enough for me, and everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is enough for me, and everything I need is in you. मोगाच्यानो